Dear learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with religion, then eventually move to the tribal movement. Right? What is religion? Right? I hope you all understand what is religion. Imali Durkheim described religion as a thing that surpasses the limit of our knowledge. It is something that surpasses the knowledge of our knowledge. As per Durkheim, religion is unified system of beliefs and practices relative to sacred. It is what religion is what a unified system of belief, right? All have that a community have certain beliefs and practices relative to sacred things, right? That is to say set apart and forbidden. Belief and practices which unite into one single moral community called the church and all those who adhere to them. So, what is religion? Religion is nothing but a set of beliefs, a unified system of beliefs and practices related to the sacred things, and that these beliefs and practices, right, unite the individuals into a single unity or into a single unit known as moral community, and everyone adheres to that. Some people associate religion with the place of worship, others with the practice, and still others with the concept that guides their daily lives. So, religion that some people consider what is religion, the place of worship is the religion. Others consider it with their practice, how you practice it. That is through meditation or something, and still other things. It shows the way or it guides our daily lives. How should we live? It is known as the dharma, right? All of these people can agree that religion is a system of beliefs, values, and practices concerning what person holds sacred or considered to be spiritually significant, right? So, what is religion? A religion is again a system of beliefs, right? Values and practices concerning with what a person holds, that's something holds what sacred or considered to be spiritually significant. What is significant, spiritually significant to us, and the thing which we consider as a sacred, right? So the system of beliefs, practices, and values associated with that sacred is known as religion, right? A sociological approach to religion from the Latin religio and the religare bind the sense of obligation. The term religions describe various systems of beliefs, practices concerning what people determine to be sacred and spiritual. So, religion is derived from the Latin word religio. Throughout the history and in society across the world, leaders have used religious narratives, symbols, and traditions in an attempt to give more meaning to life and understand the universe and religion. This shows that the religion is the base of any society or base of life, right? Some form of religion is found in every known culture and it is usually practiced in a public way by a group. So, in every way, as I said, that's religion is the base of the society. So, religion is found in every culture, right? And it is usually practiced in a public way by a group. The practice of religion can include the feast and festivals, God, marriages, funeral services, music, art, meditations, services, sacrifice, and other aspects of the culture. All these aspects of the culture is considered as religious in one way or another, or in one culture or other. Right. So all these practices of religion is considered important, or all these are the practices of religion, that is the feast, festival, art, meditation, sacrifices, services, marriage, funeral services, all those things. While some people think of religion as something individual because religious belief can be highly personal, religion is also a social institution.
See, religion is the base of the life. It is a social institution, an important, most important social institution, but still, some consider it as an individual thing, right? Religion is, as per a few, that religion is something very individual, right? Because the religious beliefs can be highly personal. Social scientists recognize that religion exists as an organized and integrated set of beliefs, behaviors, and norms centered on basic social needs and values. So, as per social scientists, what is religion? Religion exists as an organized and integrated. Religion is what? Organized and integrated set of beliefs, values, norms, behaviors, practices. It is centered on the basic social needs and the values. On the basis of social needs and values, right? Certain religion is the organized and integrated set of beliefs, values, practices, behaviors, and norms, right? On what basis these has been organized? On the basis of the social needs and values. On the basis of social needs and values, various beliefs, behaviors, norms has been organized, right, and integrated. That is known as religion as per social scientists. Religion is a cultural universal found in all social groups. So, in every society, religion exists, right? In every culture, funeral rites are practiced in some way, although these customs vary from culture to culture and within the religious affiliations. Despite of differences, there are common elements in this ceremony, marking a person's death, such as announcement of death, care of deceased, disposition, and ceremony or the rituals. See, religion exists in every society, and there are certain beliefs and the practices which may differ from religion to religion. Although there are the differences in the practices, but again there are certain common elements associated with these services or ceremonies, right? These universal and the differences in how societies and individual experience religion provides the rich material of sociological studies, right? Although there could be differences or in the religion on the basis of the practices or the belief system of an individual, but there are again some common elements in all the religions, right? And this is an interesting point of study. The differences, although there are differences, but still there are certain commonness among the different religions. The history of religion. French sociologist Emile Durkheim defined religion as unified system of belief practices related to the sacred things, right? So those things which we consider as sacred, right? That unified system of beliefs and practices related to those sacred thing is known as is religion as per Emile Durkheim, right? The sacred mean, what the sacred means extraordinary, something that inspired wonder and which seemed connected to the concept of divine, right? What is sacred? Sacred is what we consider as pure or the divine, which inspire us, right? So all those things which inspire us, which we consider as divine or the pure, is known as the sacred. So anything which is sacred, the unified system of beliefs and practices relative to that sacred thing is known as religion as per Emile Durkheim, right? Emile Durkheim argued that the religion happens in this society when there is a separation between the profane and the sacred, right? So Emile Durkheim has given the two things, that is, one is profane and another is sacred. Sacred is which we consider as pure, right? And which we consider as divine, while profane is what the ordinary thing. So well, there is a difference between the profane and the sacred, and those are systems, values, and practices associated with the sacred is known as religion as per Emile Durkheim, right? For example,
A rock isn't sacred or profane as it exists, but if someone makes it into the headstone or another person uses it for a landscaping, it takes a different meaning. One is sacred and one is profane. If we consider, if we make some idol from that rock, then and we consider it that it is a sacred, right, then that become the sacred. And if we use that rock for some other purpose, right, which we don't consider as pure or divine, then it becomes a profane. So it actually depends on the belief system of the society or community, right? Durkheim is generally considered as first sociologist who analyzed religion in terms of its societal impact. No doubt religion impacts the society, and religion is the base of the society or base of an individual's life, and Durkheim is the first one who actually analyzed the religion in terms of its social impact. Durkheim believed religion is about community. It binds people together, promotes behavior consistency, and offer strength for people during life's transitions and tragedies. So, as per Durkheim, right, as per his studies, that the religion binds the people together, right, because of the unified belief system and the practice system, right? So it binds the people together. It promotes the behavior consistency, right, because of the similar behavior, people behave in a particular way. They perform similar types of rituals, right? So they behave in a particular way. They promotes the behavior consistencies and offer this, of course, because with this belief system, value system, it provides offers to the offers strength for the people during the life's transitions and the tragedies, right? So this is actually, as per Durkheim, this religion unites the people, right? It offers the strength to the people during life's transitions and tragedies, and it promotes the behavioral consistencies. By applying the method of natural science to the study of society, he held that source of religion and morality is collective mindset of the society, and that the cohesive bond of social order result from the common values in the society. So, as per the Kim, that this a source of religion and morality is what it comes from the collective mindset of the society, and that it increases the cohesion among the individuals. So the cohesive that this religion is actually the result of the morality. It's a result of the collective mindset of the society, and the cohesive bind of the social order results from the common values in the society. He contended that these values need to be maintained to maintain social stability, right? As per Durkheim, right, religion plays a very important role in stabilizing the society. So these cohesion and this morality and the values and the practices should they plays a very important role in maintaining the social stability. So in short, religion plays a very important role in social stability, right? Durkheim saw religion as a source of social stability. German sociologist and political economist Max Weber believed it was a precipitator of social change, right? While as per Durkheim, it provides the religion is a source of social stability, while the Max Weber believed it was a precipitator of social change. This religion is responsible or plays a very important role in social change. He examined the effect of religion on the economic activities and noticed that heavily Protestant societies, such as those in Netherlands, England, Scotland, and Germany, were the mostly highly developed capitalistic society, and that their most successful business
leaders were Protestants. So, as per Max Weber, the religion plays a very important role in social change, right? In his studies, Protestant ethics, as per Weber, this religious sect, Protestant, played a very important role in emergence of capitalism, right? So as per Max Weber, right, this religion played a important role in social change, and religion, as per Weber, religion is responsible for capitalism. It is because of the Protestant ethics, because of the belief system of the Protestant, the capitalism has been but up, right? So capitalistic, as per this Max Weber, religion played a very important role, or plays a very important role in social change. As per Durkheim, a religion is required for maintaining social order, right, or social stability. And as per Weber, religion plays a very important role in social changes. Uh, in the in Weber's writing, the Protestant ethics, right? In Protestant work ethics and the spirit of capitalism, he contended that the Protestant work ethic influenced the development of capitalism. That this ethic, this Protestant work ethic, actually, or this sect, the Protestant sect, influenced the development or emergence of capitalism. Weber noted that the certain kind of Protestantism supported the pursuit of material gain by motivating the believer to work hard and be successful, and not spend their profits on luxuries, and again investing that profits to earn more, right? So modern use of work ethic comes directly from the Weber's Protestant ethic, although it has now lost its religious connotations, right? German philosopher, journalist, and revolutionary socialist Karl Marx also studied the social impact of religion. So, Karl Marx also studied the impact of a religion, right, on society. He believed that the religion reflects the social stratification of society, and it maintains inequality, and it helps in maintaining the status quo in the society, right? For him, religion was just an extension of working class economic suffering. He famously argued that religion is an opium of the people, right? So as per Karl Marx, this uh, religion is responsible for social stratification of the society, and this religion is actually responsible for the social stratification of the society, and this social, because of this social stratification, it maintains the inequalities, and perpetuates the status quo, and as per Karl Marx, this religion is an ideological structure which has been made by the capitalist to exploit the working class, or to exploit the proletariat. As per Karl Marx, that religion is the opium of the people. So, as per Durkheim, Max Weber, and Karl Marx studied the impact of religion on the society. Right? As per Durkheim, this religion plays a very important role in maintaining the social order. Right? And as per Max Weber, this religion is responsible for social change. As per Karl Marx, religion is responsible for the exploitation of proletariats. Right? For Durkheim, Weber, and Marx, who were reacting to a great social and economic upheaval of late 19th and early 20th century of Europe, religion was an integral part of the society.
For Durkheim, religion was a force for cohesion that helped bind the members of the society to the group, while Weber believed religion could be understood as something separate from the society. Marx considered religion inseparable from the economy and the worker. Religion could not be understood apart from the capitalistic society that perpetuated inequalities. Despite of the different views, these social theorists all believe the centrality of religion to the society. So although they have different views, right? Although they have different views about the impact of religion on the society, but the central point was that the religion impacts the society in different ways. Right? There are certain theoretical perspectives of religion, right? Like functionalism. Functionalist concerned the religion serves several functions in society. The religion depends on the society for its existence, values, and significance, and vice versa is also true. From this perspective, right, religion serves the several purposes like providing answer to spiritual mysteries, offering emotional comfort, and creating places for social interaction and social control, right? So, as per functionalist view, that religion serves several functions in the society, and religion is dependent on the society for its existence, and vice versa. That is, society depends on the religion for its existence. Both are true. And from this perspective, religion serves several purposes, like providing that religion provide the answers to the spiritual mysteries, right? It provides emotional comfort during the transition phase and creating a place for social interaction and social control, right? So as per functionalist, this religion plays a very important role by providing the answers to the spiritual mysteries, right? It offers the emotional comfort during the transition phase. It creates the places for social interaction, right? People meet during these religious performances, and this religion helps in social control, right? It provides the answers religion defines in the spiritual words and the spiritual forces, divine being, right? Another function of the religion provides emotional comfort in times of crisis, right? See, one of the, as per the functionalist, right, one of the most important function of religion is to provide the opportunities for social interaction and formation of group. It provides the social support and the social networking, offering a place to meet together who hold similar views and place to seek help in the times of need. So this provides an opportunities where people interact and help each other, right? So it fosters the group cohesion when people meet together, when they share their needs, when they share their views, right? So it results in group cohesions and the integration, because religion can be central to many people's concept of themselves. Therefore, there is in-group versus out-group feeling towards the other religion in our society and within our particular practices, right? So because religion is very, religion could be personal, right? As per sociologists, or as per few sociologists, that it is personal and it can be central to many people's concept of themselves. So there could be in-group versus out-group feeling towards other religion, right? Religion promotes the social control. It reinforces the social norms, right? Like that it follow, like it imposes certain laws, right? Styles of dressings and regulation over sexual behavior. So it promotes the social control, and social control is very important, right? To maintain the social order, right? Conflict theory. Conflict theorists view religion as an institution that helps maintain a pattern of social inequalities. As per
conflict theorist, right? Religion is actually responsible for social inequalities, right? Religion helps to maintain the social inequalities. It is responsible for social stratification, and in results, it is responsible for social inequality, right? According to this perspective, religion has been used to support the divine rights of oppressive monarchs and to justify unequal social structure like India's caste system. So, because of this stratification, right, it tries to maintain the status quo, and it is responsible for the social inequalities. Conflict theorists are critical of the way many religion promotes the idea that one should be satisfied with existing circumstances because they are divinely ordained. So, as per the religion, that we should be satisfied, one should be satisfied with the existing circumstances or with whatever one has, right? So, conflict theorists are critical to this point of view, right? Because religion promotes the idea, the point of view, which point of view that as per that the religion promotes the idea that one should be satisfied with the existing circumstances because these are divinely ordained, right? So as per conflicts, it is not right, it is not correct that one should be satisfied with the existing circumstances. As per conflict theorists, that religion promotes this idea. This power dynamic has been used by the Christian institution for centuries to keep poor people poor, teaching them that they should not be concerned with what they lack because their true reward will come after death. Right? So, conflict theorists also point out that those in power in religion are often able to dictate the practices, rituals, belief through their interpretation of religious text or via proclaimed direct communication from the divine. So, as per conflict theorists, right, that those who are in power in religion, they usually dictate the practices, rituals, right, and belief through their interpretation of religious texts and via proclaim the direct communication from the divine. As per conflict theorists, that those who are in power or those who interpret those religious texts is their interpretation, right? It is not it is actually their interpretation, and they interpret the things as per their requirements or needs or profits uh, um, or their benefits. So because of this interpretation, because they as per this conflict theorists, those who are in power, they interpret the texts, right, or they interpret those religious texts as per their conveniences. So and so they so that is not correct, and because they interpret those things as per their conveniences, it exploits the other classes. The feminist perspectives is a conflict theory view that focuses specifically on gender equality, gender inequality, right? And because they interpret, and because the conflict, as per conflict theorist and the feminist perspectives, is a conflict theory view. The feminists also agreed with this conflict theorist that this religion is actually responsible for gender inequality. In terms of religion, feminist theorists assert that although women are typically the ones to socialize children into religion, they have traditionally held very few position of power within the religion, right? So as per feminist perspective, they agree with the conflict theorist that this religion is responsible for the inequalities, and this religion is actually responsible for gender inequality. Although the this
females plays very important roles in this society, right? Their teachers are, they are the actually one who socialize the children, but again traditionally the female holds very few position of power within the religion. A few religion and religious denominations are more gender equal, but male dominance remains the norms of the most. So in every religion, in not in every religion, in majority of religion, right, that male dominance is there, while in few religion and religious denomination there are gender, there is gender equality, but majority of religion the male dominance is there. Interactionists are interested in what these symbols communicate, right? Because the interactionists study one on one every day. Interactionist between the individuals, a scholar using approach might ask questions focused on this dynamic. The interaction between the religious leaders and the practitioner, the role of religion in banal components of everyday life, and the ways people express religious values in social interaction all might be topic of study for the interactionist. So for interactionists, as per the interactionist, they are more interested they are more interested what the symbols communicate, right, and how these symbols impact the individuals or the daily life of individual, right. The interactionists are more interested in decodifying the interaction between the religious leader and the practitioner, and the role of religion in everyday life, and the ways people expresses their religious values in social interaction. That is what role the religion plays in daily social interaction. So as per interactionist, every symbol has specific meaning. They are more interested in understanding the meaning related to that symbol, and to understand the role the role of religion in an individual's daily life, and the role of a religion in social interaction, how this religion impacts the social interaction, right. Now let us discuss various world religion. The major religion of the world is Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, Taoism, Judaism, right. These are differ in many respects, including how each religion is organized and the belief system each upholds. Other differences include the nature of belief in high power, the history of how the world and the religion begin, and the use of sacred text and the objects. So there are the various religions in the world, right? They differ in many ways, right? They differ in their belief system, right? They have, each religion has a different belief system. There might be difference in their belief system, right. The history, that there must be difference in the history, how history of how the world and the religion began, right. And the use, there could be difference in the use of the sacred text and the object. Types of religious organizations themselves, their institutions, practitioners, and structures in a variety of fashions. So religion organizes in many ways. When the Roman Catholic Church emerged, it borrowed many of its organizational principles from ancient Roman military, turning senators into cardinals, right? Sociologists use different terms to define the type of organization, right. Scholars are also aware that these definitions are not static, right. Most religion transition through different organization or the phases, right. So there are the sociologists used many different terms to define the religion. Like let's start with one first religion,
Hinduism. The oldest religion in the world is Hinduism. Hinduism originated in the Indus River Valley about 4,500 years ago, right? In what is known in modern days in northwest India and Pakistan. It arose contemporarily with ancient Egyptian and Mesopotamian culture. So, actually, this Hinduism, this religion is around 4,500 years old, and it has been originated in northwest India or the Pakistan, and it is contemporary to the ancient Egyptian and Mesopotamian culture. With roughly 1 billion followers, Hinduism is the third largest of the world's religion. Hindus believe in the divine power that can manifest as a different entities. The three main incarnations of Hinduism are Brahma, Vishnu, and Shivas, and sometimes compared to the manifestations of divine in the Christians. There are multiple sacred texts, collectively known as Vedas, contain hymns and rituals from ancient India and mostly written in Sanskrit. So Vedas are the sacred text of Hindus, right? These Vedas describes the various rituals, right, of the various rituals from the ancient India, and these Vedas are mostly written in Sanskrit. Hindus generally believes in this set of principles called the dharmas, which refers to one's duties in the world that corresponds with the right action. So, Hindu actually believes in dharma. What is dharma? Dharma shows us the way of living, how one should live, right? So, they believe in the Hindus normally. Hindus' principle is dharma, right? And dharma refers to one's duty in the world that corresponds with the right actions. It shows the way of living. Hindus believe in the karma or notion that the spiritual ramification of one's action and balanced cyclically in this life or a future life. So Hinduism is based on the principle of dharma, and they believes in the karmas as per this theory, right? As per this notion that that the action that there is a spiritual ramification of one's action, and these actions or these karmas are balanced cyclically either in this life or in future life. So karma is like karma has to be balanced either in this life or in future life as per Hindu belief system. Buddhism was founded by Siddhartha Gautam around 500 BCE. Siddhartha was said to have given up a comfortable upper class life to follow one poverty and spiritual devotion. At the age of 35, he famously meditated under a sacred fig tree and vowed not to rise before he achieved the enlightenment. After this experience, he became known as Buddha or enlightened one. Followers were drawn to Buddha's teaching and practices of meditation, and he later established a monastic order. So Buddha was founded by Gautam Buddha. Gautam Buddha was a prince, right? At the age of 35, he meditated under a sacred, and he left his palace in search of God, right, or spiritual devotion, right? At the age of 35, he achieved enlightenment, right? And his followers were drawn to Buddha's teaching and practices of meditation, right? And he later established the monastic order. Buddha's teaching encouraged
Buddhists to lead moral life by accepting the Four Noble Truths. As per Buddha's teaching, there are four noble truths, and one should live life as per these noble truths. That life is suffering. The first truth is life is suffering. Second is suffering arises from attachment or desires or attachment to desires, right? So the first teaching of Buddha is that life is suffering, and suffering arises from attachment to desire. When you desire something, that no doubt there will be suffering, and suffering ceases when attachment to desire ceases, and this suffering ceases when we detach ourselves from the desires. And freedom from suffering is possible by following the middle way, right? And how you can free from these sufferings, that freedom from suffering is possible by following the middle way, right? So as per Buddha's teaching, that life is suffering, and suffering is because of attachment with the desire. Suffering ceases when the attachment to desire ceases, and freedom from suffering is possible by following the middle way. The concept of middle way is central to Buddhist thinking, which encourages people to live in the present and to practice acceptance of others. So, what is this middle way? This middle way, that as per the teaching, the freedom from suffering is possible by following the middle way. What is this middle way? Middle way is central of Buddhist teaching, right? Or central of Buddhist thinking. And what is this middle way? This middle way encourages the people to live in present, right? And accept and practice the acceptance of others, right? Whatever you have accepted, right? Live in present. Practice the acceptance of the things, or practice the acceptance of others. Buddhism also tend to de-emphasize the role of Godhead, instead stressing the importance of personal responsibility. So, Buddhist or the Buddhism stressed upon the personal responsibilities rather than depending on someone else. So it is as per Buddhist teaching, that it is important to take the personal responsibilities, right? To accept the middle way. Middle way is what? Live in present and practice the acceptance of the others, and take the responsibilities. Taoism, in Taoism, the purpose of life is inner peace and harmonies. Tao is usually translated as a way or path. The founder of this religion is generally recognized to be a man named Lao Tzu, who lived sometimes in the 6th century BCE in China. Taoist belief emphasize the virtue of compassion and moderation. So, what is Taoism? It is means inner peace or harmony, and they emphasize on the virtue of compassion and moderation. The central concept of Tao can be understood to be described the spiritual reality, the order of universe, or the way of modern life in harmony, right? Some scholars have compared this Chinese tradition to the Confucian counterpart by saying that Confucianism is concerned with day-to-day rules of conduct, and Taoism is concerned with more spiritual level of being, right? Next is Judaism. After their exodus from Egypt in 13th BCE, Jews nomadic society become monotheistic, worshipping only one God. And Jews promises a special relationship with God and is an important element of Judaism, and their sacred text is Torah, which Christians also follow as the first 5 books of the Bible.
Islam is again monistic religion and follows the teaching of Prophet Muhammad, born in Makkah, Saudi Arabia in 507 BC. Muhammad is seen only as a prophet, not as a divine being, and he is believed to be the messenger of Allah, who is divine. Muhammad, so as per Islam, Muhammad is messenger. Prophet is only seen as a prophet, messenger, not as a god. And the followers of Islam are called Muslims. Islam means peace and submission. The sacred text for Muslim is Quran, right? As with Christianity's Old Testament, many of Quran stories are shared with the Jewish faith. Division exists within the Islam, but all Muslims are guided by the 5 beliefs or the practices system, right? One, that Allah is only God and Muhammad is prophet. Next is daily prayers. Third, guidance, helping those in poverty or helping poor. Fourth, fasting as a spiritual practice, right? And fifth is pilgrimage to holy center Makkah. All these are the 5 beliefs or the practices of Islam, right? Then Christianity, the sacred text for Christians is Bible, while Jewish, Christians and Muslims share many same historical religious stories. Their belief in their shared sacred stories, it is suggested that the Son of God, a Messiah, will return to save God's follower. Christians believe that he already appeared in the person of Jesus Christ. Jews and Muslims disagree. They recognize Christ as an important historical figure. Their tradition do not believe he is Son of God, and their faith see that the Messiah arrival has not yet fulfilled. Different Christians group have variation among their sacred text, right? The Holy Spirit is a term Christian often used to describe religious experiences and how they feel the presence of the sacred in their lives. So this was about the religion, right? We discussed the various world's religion. Hinduism, we discussed about Hinduism, then Islam, then Christianity, Taoism, Judaism, right? Then we discussed the various approaches of religion: functionalist approach, interactionist approach, right? Conflict approach, right? Feminist approach, and we discussed the work of Durkheim, Weber, Karl Marx on the religion, and they tried to study the impact of religion on society. Tribal movement is very important, and Article 342 of the Constitution of India has termed tribe as scheduled tribe, and Article 366(25) has defined scheduled tribe as such tribes or the tribal communities or part or groups within such tribes or tribal communities are deemed under Article 342 to be scheduled tribe for the purpose of Constitution, right? So Article 342 of the Constitution and 366 within bracket 25 describe of Constitution of India describes the tribe, describes the term tribe, right? There are 2 categories of scheduled tribes. They are the frontier tribes and the non-frontier tribes. Frontier tribes dwell in the northeast frontier states of India, such as Arunachal Pradesh,
Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Assam, and Nagaland, and the non-frontier tribes who are geographically spread across the country. However, their concentration is high in the states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Odisha, Bihar, Lakshadweep Islands, Dadar, and Nagar Havali. Right? These constituting the 89% of total population of tribes in India. So there are the two categories of scheduled tribe, frontier and non-frontier. Both these category of tribes are ecologically cut off from the mainstream society to a certain extent and demographically inhabited at proximity environments, relying more on the land of forest and on the resources of the forest. So these category, whether the frontier category or the non-frontier category of the tribes, they are ecologically cut off from the mainstream society, and they usually drive on the resources of the forest. Inhabiting the borders of the larger society, tribal communities represents the lower section of the population. Despite of their acquaintances with the non-tribal, they retain their own identity through distinct pattern of living such as dialects, virtual heritage, lifestyle, form of religion, rituals, self-identity, values, and so on. These tribes have their own lifestyle, their dressing, right? Their dialects are different, their culture is different, their form of religion is different, their rituals are different from the mainstreams, and they try to retain their own culture, now they are although they are mingling with the mainstream. Prior to the arrival of the British, tribal communities dwelled in and around the forest because of their traditional rights over the forest and the produce of the forest, comprising the essential commodities based on the daily needs such as food, cattle, rearing and grazings of the cattle, construction of houses from the timber wood, and the cultivation. The policies of the British perturbed the long established traditional pattern of the land ownership system of tribal through creating a class of zamindars and landlords, which though were regarded by the tribal as the outsiders. So before the invasion of or the arrival of the Britishers, the tribes were used to dwell in the forest, and after the Britishers invasions and Britishers made the policies, right, and as per the Britishers policies, they established a tradition of the zamindars, and zamindars are also known as the landlords, and as per these policies, these zamindars were held responsible for those lands, or were announced as the owners of those lands, right? While the tribers considered them as outsiders. The newly created Britisher landlord system reduced the tribals to mere tenants, thus transforming the traditional land ownership system into tenancy. Because of this policy, those who were the actual owner, that is the tribals who were the actual owner of those land, they just turned out to be tenant, and those jamindar actually became the owners of that land. This further created the traders class and marked the evolution of market economy. High rental were extracted from the tribals. They were stabbed physically for any defense and trade, and even forced into selling out not only their property but their spouses and children as well against the debts. So because of these policies of the Britishers, right, tribes were exploited. In response to this exploitation caused by the British policies, tribal communities started revolt, and this marked as the beginning of the tribal movement in India, which were guided by the respective chiefs of the tribal communities. Because of that exploitation, the tribes revolted against
against these policies or against the state, whosoever the state was or state is. They revolted against the state, and these revolts were actually guided by the chiefs of the tribal community. Tribal movement, be it a peasant, forest, land, identity, or any other social or politically oriented, can be comprehended through two paths: violent movement and the non-violent movement. So there were two types of tribal movement: violent movement and non-violent movement. Few movements were violent, while few were non-violent movement. We all understand the meaning of violent and non-violent movement. Non-violent and the violent tribal movement includes the Tana Bhagat Singh movement and the Mayura movement respectively. So Tana Bhagat Singh movement was non-violent movement, while Maurya movement was a violent movement. Right? Tana Bhagat Singh movement, which was a non-violent movement, points towards the struggle towards the structural transformation of the communities. And the Mayura movement, which was the violent movement, was directed towards reshaping and reforming the tribal pattern of livelihood involving the forest and the lands. What all were the causes of tribal movement? Tribal movement involves different issues that affected their livelihood and the structure, right? So the cause was the impact on the livelihood and the structure of tribes. These movements erupted because of denial of their rights by the British, and this suggests that the tribal movement started against the atrocities of the Britishers. Right? That's all for today. Thank you very much. We'll continue with this. Namaskar.
Ranjaya, Professor of History from Usmania University. From Hyderabad IGNOU Regional Center. From Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ 1789 టు 1945 అనేటువంటి బుక్లో నుంచి BHIE 145 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 అదేంటి అంటే న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది 19th సెంచరీలో న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కడ ఒకటి ఇంగ్లాండ్లో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ వచ్చింది, రష్యాలో జార్ అటోక్రసీ వచ్చింది, జార్ నికోలస్ అటోక్రసీ నిరంకుశ రాజరికం వచ్చింది. ఇంకా ఫ్రాన్స్లో నెపోలియన్ బోనాపార్టీ అంశం నుంచి వచ్చినటువంటి మూడో నెపోలియన్ ఒక న్యూ పొలిటికల్ సిస్టాన్ని పబ్లిక్ సపోర్ట్ తోటి ప్లెబిసైట్ తోటి పబ్లిక్ ఎప్పటికప్పుడు అతని పాలసీస్ను పబ్లిక్లో పెట్టి వాళ్ళ పబ్లిక్ తోటి సపోర్ట్ తీసుకొని మరి ఎంపరర్గా మరి సెకండ్ రిపబ్లిక్ తీసేసి మరి ఎంపరర్గా మరి చక్రవర్తిగా కొనసాగాడు చాలా రోజులు నెపోలియన్ III. అంటే ఏంటి, ఇతను మొత్తం అథారిటేరియనిజమే కానీ ఆ అథారిటేరియనిజం ఎట్లా పబ్లిక్ సపోర్ట్ తోటి పబ్లిక్ ప్లెబిసైట్ కండక్ట్ చేసి సపోర్ట్ తీసుకొని పబ్లిక్ సపోర్ట్ తోటి అధికారాన్ని చెలాయించారు. అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ సపోర్ట్ తోటి వచ్చేటువంటి అధికారాలు న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటారు, కొత్త పొలిటికల్ సిస్టమ్. అంతకుముందు మొనార్కియల్ గవర్నమెంట్ ఉండేది, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిపాలన చేసేది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఇంగ్లాండ్లో డెమోక్రటిక్ లెజిటిమైజేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ పరిపాలన ఇంగ్లాండ్లో వచ్చింది. ఇది సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది 19th సెంచరీలో. అదేవిధంగా రష్యాలో ఆటోక్రసీ మొత్తం రాజరికం వచ్చింది, కానీ లిబరల్ రాజరికం, అబాలిషన్ ఆఫ్ సెర్ఫ్డమ్ అట్లాంటివి వచ్చినాయి. మరి బానిసత్వ విమోచన చట్టాలు, కొంత లిబరలిజం వచ్చింది, మొత్తం మీద రాజరికం ఉన్నది. కానీ అదే ఫ్రాన్స్లో జర్మనీలో కొంచెం డిఫరెంట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. ఫ్రాన్స్లో మరి నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ యొక్క నెఫ్యూ అంటే ఆ మేనల్లుడు అతను ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయి ప్రజల యొక్క ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల యొక్క ఓటు, ప్రజల యొక్క ప్లెబిసైట్ అంటే ప్రజాభిప్రాయాన్ని పాలసీస్ మీద తీసుకుంటూ ముందుకు పోతూ సర్వాధికారాలు అనుభవించాడు. ఎవరు? మూడవ నెపోలియన్. అది ఎలా అనుభవించాడు అనేది మనం ఈరోజు ఇంగ్లాండ్లో ఎలా పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఎలా వచ్చింది అనేది. ఇంకా మరి జర్మనీలో ఇంకో కొత్త సిస్టమ్ వచ్చింది. జర్మనీలో బిస్మార్క్ అనే ప్రధానమంత్రి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రషియన్ కింగ్ ఎప్పుడైతే అతను లిబరలిజం నేషనలిజం థ్రెట్ తోటి లిబరల్స్ రాజు యొక్క పరిపాలన లేకుండా, ఆర్మీకి సరిపోను ఫండ్స్ ఈ అప్రూవల్ ఇవ్వకుండా రాజును ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే మరి ఆ రాజు ఈ విసిగి చెంది రాజీనామా చేసే కాడికి వచ్చింది జర్మనీ రాజు, రష్యన్ రాజు. సో ఆ టైంలో ఈ వాన్ రూన్ అనే అతను సైన్యాధ్యక్షుడు, మరి అతను
సూచన మేరకు బిస్మార్క్ను ప్రధానమంత్రిగా సెలెక్ట్ చేస్తే, ఆ బిస్మార్క్ ప్రధానమంత్రిగా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అతను ఈ యొక్క జర్మన్ పార్లమెంట్ ఏదైతుందో పార్లమెంట్ అనుమతి లేకుండానే, కొత్త పన్ను లేకుండానే పరిపాలన కొనసాగిస్తూ మరి లిబరల్స్ను మరి మిగతా అపోనెంట్స్ను అందరినీ కూడా తనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ జర్మనీలో. సో ఆ విధంగా బిస్మార్క్ బిస్మార్క్ ఒక మరి డెమోక్రటిక్ వేలో ఇంటిగ్రేషన్, జర్మనీని ఏకీకరణ చేసేవాడు వీడు ఒక్కడే, ఈయన వల్లనే అవుతుంది అనే అటువంటి యొక్క భావాన్ని తీసుకొచ్చి జర్మన్ ప్రజలందరినీ ఏకం చేసి జర్మనీ ఏకీకరణ చేయగలిగాడు. జర్మన్ ఇంపీరియలిస్ట్ దేశంగా చేయగలిగాడు బిస్మార్క్. అది ప్రజాభిష్టం, ప్రజలు మరి మెప్పుతోటి మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ అందరినీ వ్యతిరేకులను కూడా తన వైపు తిప్పుకుంటూ మ్యానిపులేషన్ చేసుకుంటూ అతను మరి పరిపాలన కొనసాగించాడు. లాంగ్ టర్మ్, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ దాకా అలానే జర్మన్ బాగా ఇంపీరియల్ దేశం అయింది. సో ఈ న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయినాయి మరి ఈచ్ దేశంలో అనేది ఈరోజు న్యూ అంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ చూడండి, డెమోక్రటిక్ పందా అనేది ఉన్నది, ప్రజాభిష్టం మేరకే పరిపాలన చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజాభిష్టం అనేది డిఫరెంట్ వేలో ఉంది. ఇంగ్లాండ్లో రెవల్యూషన్ జరిగింది, ఇంగ్లాండ్ రాజు గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. అంతకుముందే రాజు పోయిండు, మళ్ళా తర్వాత కూడా మరి రాజు పోయిండు. ఈ పార్లమెంటే, ఇంగ్లీష్ పార్లమెంటే మరి ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ రాణి యొక్క కూతురును, అతని యొక్క హస్బెండ్ని తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుకొని పార్లమెంటరీ విక్టరీ జరిగింది అక్కడ. అంటే రాజు నామినల్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, డెమోక్రటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. డెమోక్రటిక్ అంటే ప్రజలంటే చూడండి, ఇంగ్లాండ్లో ప్రజలందరికీ ఓటింగ్ రైట్ లేదు. ఓన్లీ ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళకు, ఓన్లీ బాగా కొంచెం ఆస్తులు, అవి ఎడ్యుకేషను, ఇవి ఇట్లాంటి వాళ్ళకు మాత్రం ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి యొక్క హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లేదా రెండు సభలు ఉంటాయి, అప్పర్ సభ, లోయర్ సభ. రెండు సభలు కూడా రాజు కన్నా ఎక్కువ అధికారాలు కలిగి ఉన్నాయి. హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఎక్కువ అధికారాలు కలిగి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మన దగ్గర ఎట్టయితే దిగువ సభ, ఎగువ సభ ఉందో అక్కడ ఇంగ్లాండ్ కూడా ఎగువ దిగువ సభలు, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, కన్జర్వేటివ్స్ మరి లిబరల్స్, ఇట్లా పార్టీలు. మరి ఈ విధంగా పార్లమెంటులో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ రిప్రజెంటేటివ్స్ తోటి పరిపాలన చేయబడుతుంది. రాజు అనేవాడు, మొనార్కీ అనేది నామినల్. ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ మొనార్కీ నామినల్ అయిపోయింది ఇంగ్లాండ్. సో అలా మొనార్కీ నామినల్ కావటము ఇంగ్లాండ్లో. మరి ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా పార్లమెంటులో కొంతమందికి ఓటింగ్ రైట్ ఉండేది, కొంతమందికి లేకుంటుండేది. కానీ దాదాపు ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్లో ఏమైంది, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. దేశం బాగా ఆర్థికంగా బలంగా తయారైంది. న్యూ మిడిల్ క్లాస్ ఎమర్జ్ అయింది, బాగా ఇండస్ట్రియల్ మిడిల్ క్లాస్ ఎమర్జ్ అయింది. సో కాబట్టి
ఇంగ్లాండ్లో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అని, లిబరల్ పార్టీ అని మరి 2 పార్టీలు ఆవిర్భవించి ఆ పార్టీలు ప్రజల మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ రైటును 1820 ఆ విధంగా రాజును వేరే దేశం నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి పార్లమెంటు, అంటే రాజు వారిపోతే మరి ఆ వేరే ఈ రాజు యొక్క కూతురు అతని హస్బెండ్ను తీసుకొచ్చి ఇంగ్లాండ్ సింహాసనం, ఇంగ్లాండ్ రాజుగా చేసుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా చేసుకున్నటువంటి ఇంగ్లాండ్ రాజు అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి రాజరికమే కానీ సర్వాధికారాలు ఉన్న రాజరికం కాదు. సర్వాధికారాలు దేనికి ఉంటాయి? ఈ యొక్క ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్కు అధికారం ఉంటుంది. అలాంటి డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థ మొట్టమొదటిసారి ప్రపంచంలో మరి ఇంగ్లాండ్లోనే ఆవిర్భవించింది. అంతకంటే ముందు ఏది స్వతంత్రం పొందినటువంటి అమెరికన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మరి వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకున్నారే కానీ మరి ఇంగ్లాండ్లో మాత్రం మొదటి నుంచి పార్లమెంటుకు కింగ్కు ఇద్దరు మధ్యలో ఘర్షణ జరుగుతూ ఆఖరికి పార్లమెంటు సుప్రీం అయిపోయింది. ఎక్కడ? ఇంగ్లాండ్లో. ఆ విధంగా రాజులు పారిపోయినారు. మరి సింహాసనం ఖాళీగా లేకుండా మరి అతని యొక్క బంధువులను వేరే దేశం నుంచి ఈ ఇంగ్లాండ్ రాజు యొక్క బంధువులు కూతురు హస్బెండ్ తీసుకొచ్చి ఇంగ్లాండ్ రాణిగా ప్రకటించుకున్నారు. సో ఆ విధంగా హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ విక్టరీ జరిగింది ఇంగ్లాండ్. ఆ తర్వాత మరి ఇంగ్లాండ్లో ఓటింగ్ రైట్ మాత్రం కొంత లిమిటెడ్ పీపుల్కే ఉండేది, అందరికి ఓటింగ్ రైట్ లేదు. కానీ నెమ్మదిగా ఇంగ్లాండ్లో ఏమైంది? రీఫార్మ్ జరిగింది. 1820లో మొట్టమొదటిసారి ఒక రీఫార్మ్ జరిగింది. ఆ రీఫార్మ్లో కొంతమందికి ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొద్దిగా ఆస్తి, ఎడ్యుకేషన్ కొంత తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమందికి ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1820 తర్వాత మళ్ళీ 1832లో మరి ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిస్కషన్ జరిగితే ఆ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ రిజెక్ట్ చేశారు. కానీ 1832లో హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ కూడా ఒప్పుకొని మరి ఓటింగ్ రైటును మేల్ మెంబర్స్కు మరి దాదాపుగా అందరికీ మేల్ మెంబర్స్కు 1832 పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంగ్లాండ్లో వచ్చింది. ఆ విధంగా పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మెజారిటీ పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పరిపాలన అనేది మరి ప్రజల యొక్క అనుమతితోటే ఇంకా ఎలా ఇక్కడ ఓటింగ్ రైట్, ఓటింగ్ అనేది సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అనేది కూడా ఒక్కసారి రాలేదు. ఇది ఇంగ్లాండ్లోనే వచ్చింది సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అనేది. ఇంగ్లాండ్లోనే మొదటిసారి సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేది ప్రపోజ్ చేశారు. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది ఇంగ్లాండ్లోనే. ఆ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ తోటి మరి ఇంగ్లాండ్లో రహస్య ఓటింగ్, అతను ఎవరికి ఓటు వేస్తున్నాడని ఎవరికి తెలియదు. అట్లాంటి సీక్రెట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్. సో ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ మొట్టమొదటి ప్రధానమైనటువంటి డెమోక్రటిక్ సీక్రెట్ ఓటింగ్ తోటి మరి
రాజరికాన్ని తీసేసి పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు అవుతున్నటువంటి దేశం ఇంగ్లాండ్ దేశం. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్లో డెమోక్రటిక్ మరి సీక్రెట్ ఓటింగ్, మరి ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో మరి ఎలక్షన్ జరగాలి. ఇంటర్వెల్స్లో ఎవ్రీ 5 years టర్మ్, 6 years టర్మ్ వైజ్గా ఎలక్షన్ జరగాలి. మళ్ళా కొత్త వాళ్ళు ఎన్నుకోబడాలి. సో ఈ విధంగా ఒక హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్, హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ 2 సభలు ఉంటాయి. 2 సభలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇలానే మరి రిప్రజెంటేటివ్స్ తోటి ప్రజల రిప్రజెంటేటివ్స్ లాగా శాసనాలు చేస్తారు. అందులో మెజారిటీ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి దానికి సీక్రెట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని మొదలుపెట్టాడు. సీక్రెట్ ఓటింగ్ చేయాలని. సో ఆ విధంగా ఎవరికి తెలిస్తే మరి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి పబ్లిక్. కానీ సీక్రెట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మరి ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్లో నుంచే వచ్చింది. ఇంగ్లాండ్లో నుంచి సీక్రెట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్, టర్మ్ బేస్డ్ ఎలక్షన్స్. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ ఇది ఏమంటారు, న్యూ పొలిటికల్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్స్, న్యూ పొలిటికల్ డెమోక్రటిక్ లెజిటిమైజేషన్ సిస్టమ్స్ అంటారు. లెజిటిమైజేషన్ ఉంది ఎందుకంటే ప్రజలతో ఎన్నుకోబడుతుంది. ఆ విధంగా ప్రజాభిప్రాయంతో పరిపాలన జరుగుతుంది. చట్టాలైనా ఏదైనా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వాళ్ళతోటి చేయబడుతుంది. వాళ్ళలో అధిక సంఖ్య మెజారిటీ ఉన్నవాడు హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ యొక్క హెడ్ హౌస్ లీడర్గా ప్రధానమంత్రిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ అతని యొక్క కోరిక మేరకు మరి క్యాబినెట్ ఉంటుంది. క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది. క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా మరి లెజిస్లేటివ్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్గా జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్. మరి మొనార్క్ ఏంటి మరి ఓన్లీ సింబల్ ఆఫ్ హెడ్ మొనార్క్ ఏమి మరి వీటో పవర్ కానీ దాన్ని రద్దు చేసే కానీ ఆపే యొక్క పవర్ కానీ లేదు. ఓన్లీ మళ్ళీ ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేయమని చెప్పి ఒకవేళ పంపితే పంపించవచ్చు, కానీ మరి దాన్ని రద్దు చేసేది కానీ లేదా దాన్ని పెండింగ్లో పెట్టడం కానీ ఈ పవర్స్ ఈ మొనార్కీ దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న మొనార్కీ అంటారు. ఇది ఇంగ్లాండ్లో వచ్చినటువంటి యొక్క మొనార్కియల్ సిస్టమ్. ఆ తర్వాత మరి ఫ్రాన్స్లో ఎలా వచ్చింది? ఎస్, ఫ్రాన్స్లో మరి ఎలా పరిణామం చెందింది అంటే, ఫ్రాన్స్లో 1851లో పొలిటికల్ క్రైసిస్ వచ్చింది. 1851లో పొలిటికల్ క్రైసిస్ వచ్చి ఎన్నో చిల్లర లిబరల్స్ అని, డెమోక్రటిక్స్ అని, మరి మొనార్కిస్ట్ అని
ఎన్నో డివిజన్స్ వచ్చినాయి. ఎన్నో డివిజన్స్, పొలిటికల్ క్రైసిస్, అన్సర్టినిటీ వచ్చినటువంటి ఫ్రాన్స్లో ఆ టైంలో మరి నెపోలియన్ బోనాపార్టీకి రక్త సంబంధికుడైనటువంటి యొక్క మూడవ నెపోలియన్ నెఫ్యూ అయినటువంటి మూడవ నెపోలియన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఎట్లా ఎలక్ట్ అయిండు అంటే ఇన్స్టెబిలిటీ, పొలిటికల్ క్రైసిస్ ఇలాంటి టైంలో ఈ యొక్క మూడవ నెపోలియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ బాగా దేశాన్ని ముందుకు నడిపించి మరి అన్ని దేశాలను జయించి ఓడిపోయి వియన్నా కాంగ్రెస్లో నుంచి బంధింపబడి మరి వేరే పంపబడ్డాడు కాబట్టి ఆ పేరుతోటి నెఫ్యూ కాబట్టి మేనల్లుడు కాబట్టి ఆ మూడవ నెపోలియన్ బోనాపార్టీ థర్డ్ అంటారు ఆయన. ఆ విధంగా అతను ఎలక్ట్ కావడం జరిగింది ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో. ఆ విధంగా ఎలక్ట్ అయినటువంటి మూడవ నెపోలియన్ నెమ్మదిగా ప్రజాభిప్రాయం, అతని పాలసీస్ అని ప్రజల ప్లెబిసైట్, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణతోటి పాలసీస్ అన్నిటిని ఒప్పించుకుంటూ పవర్స్ అన్ని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు నెమ్మది. అక్కడ మరి పార్లమెంట్ ఉందా అంటే ఉన్నది. అక్కడ కూడా ఎక్కడ మూడవ నెపోలియన్ కాలంలో పార్లమెంట్ ఉంది. 260 మెంబర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. లెజిస్లేటివ్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఫ్రెంచ్ పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్. కానీ వాళ్ళకు నెమ్మదిగా వాళ్ళ యొక్క పవర్స్ తగ్గించి ఒక సెనేట్ అనేది పెట్టి మరి వాళ్ళ పవర్స్ తగ్గించి, వాళ్ళ పవర్స్ ఏముంటాయంటే లెజిస్లేటర్సే కానీ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ శాసనం చేసే అధికారం లేకుండా పోయినారు. వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసే అధికారం మాత్రమే. అలాంటిది జరిగింది. ఇది అలా ఫ్రాన్స్ దేశంలో నెపోలియన్ III ఆ విధంగా దేశాన్ని మరి బాగా మరి ప్రజల యొక్క మెప్పుతోటి దేశాన్ని మరి ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, మరి ఇండస్ట్రియల్గా బాగా అభివృద్ధి చేశాడు. అభివృద్ధి చేస్తూ ప్రజాభిప్రాయాన్ని మెప్పు పొందాడు. ఇంకోటి, ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్నత వర్గీయులు కూడా తోలనాడలేదు. మరి పీజెంట్స్లో కింది వర్గాలైనటువంటి యొక్క రైతులు రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రైతుల యొక్క మెప్పు కూడా పొందాడు. ఎవరు? మూడవ నెపోలియన్. ఆ విధంగా నెపోలియన్ చారిస్మా, మొదటి నెపోలియన్ చారిస్మా లాగా పనిచేసిందే. ఆ విధంగా మరి రూరల్ ఏరియా ఓల్డర్, అర్బన్ ఏరియా రిచ్ పీపుల్, మరి ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఎవరికి మరి ఇది ప్రాపర్టీ సోషలిజాన్ని, సామ్యవాదం, ప్రాపర్టీని అంతా పంచిపెట్టాలనే సోషలిజాన్ని చేయకుండా ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నడిపిస్తూ అతను ప్రజల యొక్క అభిష్టాన్ని, ప్రజాభిప్రాయంతో ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని ఆర్థికంగా, మరి సామాజికంగా, మరి పారిశ్రామికంగా బాగా అభివృద్ధి చేయించాడు. ఇదొక పొలిటికల్ సిస్టమ్, న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటారు ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు మూడవ నెపోలియన్ డిక్టేటరే, మరి పరిపాలన అంతా అతని కింద ఉన్నటువంటి
డిప్యూటీస్ లేదా మినిస్టర్స్, వాళ్ళ చేతులు మినిస్టర్స్ కూడా అతను పెట్టుకున్నటువంటి అతను ఎవరైతే పెట్టుకుంటారో వాళ్ళే మినిస్టర్స్. వీళ్ళని పెట్టుకోవాలి అనేది ఏమీ నిర్బంధం ఏమీ లేదు ఆయనకు. సో ఆ విధంగా నెపోలియన్ ప్రజల యొక్క అభిష్టం మేరకు సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంకోటి బ్యూరోక్రసీని కూడా అధికారులను బ్యూరోక్రటైజేషన్ అంటే హైరార్కీ లెవెల్లో బ్యూరోక్రసీని హైరార్కియల్ బ్యూరోక్రసీని పటిష్టంగా నిర్మించాడు. అంటే బ్యూరోక్రసీ పై నుంచి కింది దాకా పరిపాలకుడు ఎవరైనా కానీ బ్యూరోక్రసీదే ఇంపార్టెంట్, బ్యూరోక్రసీదే అసలైన రోల్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా కూడా. బ్యూరోక్రసీ కనుక కరెక్ట్గా పనిచేస్తే మరి పైన ఉన్న రాజుకు కానీ మిగతా వాళ్ళకు కానీ మిగతా పరిపాలకులు కానీ ఇబ్బందులు రావు. ఆ విధంగా ఒక పటిష్టమైనటువంటి బ్యూరోక్రసీ వ్యవస్థను మరి అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్, ఏబుల్ పర్సన్స్ అపాయింట్ చేయటం, ఇవన్నీ మరి ఇలా మరి ఈ యొక్క వీళ్ళని ఈ ల్యాండ్ లార్డ్ వర్గంలో ఉన్నటువంటి అంతకుముందు ఏ ప్రివిలేజ్లు అనుభవించేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రివిలేజెస్ పోకుండా చూశాడు, రైతుల యొక్క మేలు చూశాడు, పరిశ్రమల యొక్క రిచ్ ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిస్ట్ యొక్క అవసరాలను చూశాడు. ఆ విధంగా అందరి మెప్పుతోటి అతను 1851-52లో ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అతని పాలసీస్ను ప్రజల ప్లెబిసైట్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణతోటి అతని పాలసీలను యాక్సెప్ట్ చేయించుకుంటూ అతను సర్వాధికారాలు అనుభవించుకుంటూ మోడర్న్ బ్యూరోక్రసీ సిస్టాన్ని పెట్టి పరిపాలన పటిష్టంగా చేశాడు. సో ఆ విధంగా 1852 నుంచి 1871 దాకా తిరుగులేని సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ను కొనసాగించాడు. ఎవరు? ఈ మూడవ నెపోలియన్ బోనాపార్టిజం అంటారు దీన్ని. నెపోలియన్ బోనాపార్టిజం నెపోలియన్ బోనాపార్టిజం ఈ విధంగా మొత్తం మీద ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని మరి అంతకుముందు ఫ్రెంచ్ దేశం మొదటి నెపోలియన్ పీరియడ్లో ఏదైతే మరి ఈ అవహేళనకు గురైందో, నెపోలియన్ ఓడించి అందరూ నిర్బంధం చేసి వియన్నా కాంగ్రెస్లో దాన్ని అల్సేసులో రైలు ప్రాంతాన్ని అవన్నీ తీసుకున్నారు. మళ్ళా అట్లన్నీ తిరిగిపోయి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని ఒక మోడల్ ఫ్రెంచ్ దేశంగా తయారు చేయటం, అన్ని రవాణా సౌకర్యాలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, బిజినెస్ పీపుల్కు మెప్పు పొందాడు, రిచ్ పీపుల్ మెప్పు పొందాడు, మరి రూరల్ పిజెంట్స్ కూడా మెప్పు పొందాడు. సో ఈ విధంగా అన్ని వర్గాలను మరి ఆకట్టుకొని మరి ఈ ప్రజా అభిప్రాయంతోటి మరి ఈ మాస్ పాలిటిక్స్ డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది మాసెస్, మాస్ ప్లెబిసైట్ తోటి మాసెస్ యొక్క ఈ యొక్క మెప్పు పొందుతూ పరిపాలనను సర్వాధికారాలు అనుభవించాడు. ఆ విధంగా ఇదొక పొలిటికల్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. అంటే ఏంటి? అతనే సర్వాధికారి అయినా కూడా
అది ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల యొక్క అభిష్టాన్ని పాలసీ తీసుకెళ్ళి పాలసీని అప్రూవల్ చేయించుకునేది పబ్లిక్లో. ఆ విధంగా ప్రజలు మరి అప్రూవల్ ఇచ్చేవాళ్ళు దానికి. సో ఆ విధంగా ప్రజల యొక్క అప్రూవల్ తోటి పరిపాలన కొనసాగించాడు. ఆ విధంగా నెపోలియన్ చక్రవర్తిగా కూడా ప్రకటించుకున్నాడు. మూడవ నెపోలియన్ చక్రవర్తి మరి ఎట్లాంటి చక్రవర్తి రాజే కానీ ప్రజల యొక్క మెప్పు పొందుతూ టైం టు టైం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణతోటి మరి ప్రజల యొక్క సమ్మతితోటి మరి సర్వాధికారాలు అనుభవించాడు. డిక్టేటర్గానైనా ఏదైనా కూడా డిక్టేటర్షిప్ ఉన్నా కూడా అది మరి ప్రజాభిప్రాయం మేరకు మరి అది అతను కొనసాగించాలి. ఈ విధంగా 1871 అతను ఏది జర్మన్ చేతిలో ఓడిపోయిన దాకా మూడవ నెపోలియన్ అలాంటి ఒక పరిపాలన న్యూ పొలిటికల్ సిస్టాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఫ్రాన్స్లో. అది ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, మరి పాలనాపరంగా, ట్రేడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, మరి ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఆ అన్ని రంగాల్లో మరి ఒక ఎత్తుకు తీసుకుపోయాడు మూడవ నెపోలియన్. సో ఆ విధంగా మూడవ నెపోలియన్ మరి బలమైన సైన్యాన్ని, బలమైనటువంటి యొక్క ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దాడు మూడవ నెపోలియన్. ఇది ఒక రకమైనటువంటి యొక్క ప్రజాభిప్రాయ సేకరణతోటి సర్వాధికారాలు అనుభవిస్తూ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి బ్యూరోక్రటైజేషన్ పరిపాలన ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి పటిష్టమైనటువంటి పరిపాలన అందించాడు. ఇది ఒక రకమైన ఇంగ్లాండ్లో కంప్లీట్ పార్లమెంటరీ. ఇది దానికి కొంచెం డిఫరెంట్. పార్లమెంట్ కాదు, ప్రజల రిప్రజెంటేటివ్ సుపీరియర్ కాదు, అతనే ప్రజాభిప్రాయంతో అతనే అన్ని హక్కులు, అన్ని అధికారాలు అనుభవించాడు. అది ఈ మరి పరిపాలన మాత్రం హైరార్కియల్ బ్యూరోక్రసీ తోటి పరిపాలన మరి అన్ని విధాల దాన్ని ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని రవాణా సౌకర్యాలు అయితేంది, రోడ్స్ అయితేంది, మరి ఈ పరిశ్రమలు అయితేంది, అగ్రికల్చర్ అయితేంది, ఇవన్నిటిని అభివృద్ధి చేయండి. పీజెంట్స్, మరి రిచ్ పీపుల్, బిజినెస్ పీపుల్, వీళ్ళందరినీ కూడా మెప్పుకొట్టి పరిపాలన చేశాడు. ఇదొక డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది డిక్టేటర్షిప్ అని మూడవ నెపోలియన్ పరిపాలన. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ జర్మనీలో ఏం జరిగింది అంటే జర్మనీలో ఈ యొక్క ఒక ప్రష్యా మాత్రమే ఒక బలమైనటువంటి జర్మన్లో ఒక బలమైన రాజరిక వ్యవస్థ ఉంది. మొదటి నెపోలియన్ పోయినప్పుడు జర్మన్ దేశం 365 చిన్న రాజ్యాలుగా ఉంది. 360 దేశాలుగా ఉంది. దాన్ని 36 రాజ్యాలుగా చేశాడు. 360 36 చేశాడు. తన న్యాయం పెట్టాడు. ఎవరు? నెపోలియన్ బోనాపార్ట్, మొదటి నెపోలియన్. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా జర్మనీలో ఈ యొక్క లిబరలిజం, నేషనలిజం అనే భావాలు, ఈ లిబరలిజం, నేషనలిజం భావాలు అనేవి ఈ మొదటి నెపోలియన్ నుంచే ఆవిర్భవించినాయి. అంతకుముందు నేషనలిజం, లిబరలిజం అనేది బాగా లేకుండేవి. నెపోలియనే క్రియేట్ చేశాడు ఆ భావాలు. నెపోలియన్ తోటే క్రియేట్ అయింది. నెపోలియనే దానికి బలైపోయింది.
అతను ఎప్పుడైతే కన్జర్వేటివ్గా మారుతున్నాడో ఆ యొక్క లిబరలిజం, నేషనలిజం అనేటువంటి యొక్క అంశాలతోటే నెపోలియన్ పతనానికి కారణమైంది. అది అక్కడ అంతటా తిరుగుబాట్లు జరిగినాయి. మరి ఈ తర్వాత ఈ యొక్క బిస్మార్క్ ప్రష్యాలో ప్రష్యా రాజు మాత్రమే రాజరిక వ్యవస్థ, మిగతా అంతా జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అంతా కూడా జర్మన్ సమాఖ్య అంతా ఆస్ట్రియా కింద ఉండేది. జర్మన్ సమాఖ్య రాజ్యాలన్నీ ఆస్ట్రియా కింద ఉండేవి. ఒక్క దేశం మాత్రమే, ప్రష్యా రాజు మాత్రమే ఒక ఇండిపెండెంట్ రాజు. అతను కూడా మరి సరైనటువంటి అక్కడ కూడా ఒక పార్లమెంట్ ఉండేది. పార్లమెంటులో లిబరల్స్ ఎక్కువగా ఉండి రాజుకు సరిపోయినటువంటి ఆర్మీని ఇవ్వటం కానీ, ఆర్మీ ఫండ్స్ ఇవ్వటం కానీ మరి ఈ ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఆ రాజు ఏది రష్యా రాజు ఈ విసిగి చెంది అసలు సింహాసనం వదిలిపెట్టి రిజైన్ చేసి సింహాసనం వదిలిపెట్టిపోదామనే అటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు వాన్ రూమ్ అనే అతని యొక్క సైన్యాధ్యక్షుడు ఈ యొక్క బిస్మార్క్ను సూచించాడు. ఇది ఈ బిస్మార్క్ను సూచిస్తే అప్పుడు బిస్మార్క్ మరి ప్రధానమంత్రిగా ఇన్వైట్ చేయబడ్డాడు. ఆ విధంగా ప్రధానమంత్రిగా వచ్చినటువంటి బిస్మార్క్ అంతకుముందు పార్లమెంటు అనుమతి కావాలని, ఫండ్స్ కోసము, సైన్యం కోసము మరి ఫండ్స్ కావాలి, పార్లమెంట్ అప్రూవల్ కావాలి అని అడగకుండానే, కొత్త పన్నులు వేయకుండానే బిస్మార్క్ పరిపాలన మొదలుపెట్టాడు. పార్లమెంటును ఏది అడగలేదు, మరి పార్లమెంట్ ఏది అడగలేదు, కొత్త పనులు వేయలేదు. కానీ బిస్మార్క్ నేను బలంగా నమ్మింది ఏంటంటే మరి జర్మన్ దేశాన్ని మొత్తం ఐక్యం చేయాలంటే బలమైన సైన్యం కావాలి. మాల్టేక్ సైన్యాధ్యక్షుడు, తర్వాత వాన్ రూమ్, తర్వాత మాల్టేక్ వచ్చినాడు. మరి బలమైన సైన్యం ఉంటేనే కానీ మరి జర్మన్ ఐక్యతను సాధిస్తాడు. ఆ విధంగా బిస్మార్క్ బలమైనటువంటి బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ, బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పార్లమెంటులో ఏది పొద్దున్నాక ఇది డైలాగులు, డిస్కషన్లు పెడితే ఏ పనులు కావు పార్లమెంట్లో. దానికి బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ అంటే రక్తం చెందించాలా, లేకపోతే మరి యుద్ధంతోనే పరిష్కారం అయితే కొన్ని సమస్యలు ఒట్టిగానే పరిష్కారం కావు అన్నటువంటి మరి బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీని మరి ఇతను నమ్ముకున్నటువంటి వాడు. సో ఇతను రాగానే ఏం చేశాడు, అగ్రికల్చర్ను ప్రమోట్ చేశాడు ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేశాడు. అగ్రికల్చర్లో కావాల్సినవి ఏంటి, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, మరి పీజెంట్స్కి కావాల్సినటువంటి వంగడాలు, విత్తనాలు. సో ఇవి మరి ఇంకా మరి ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి అవసరమే ట్రేడ్ రూట్స్, మరి రవాణా సౌకర్యాలు చేశాడు. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇంగ్లాండ్లో ఫస్ట్ జరిగింది, జర్మనీలో సెకండ్ జరిగింది, తర్వాత జరిగింది. సో ఆ విధంగా జర్మనీలో అంటే రష్యా మొట్టమొదటి జర్మనీ ఏకీకరణ సాధించాలంటే ఒక రష్యా దేశం మాత్రమే చేయగలదు. రష్యా దేశమే చేయగలదంటే రష్యా దేశం ఆర్థికంగా మరి ఇండస్ట్రియలైజింగ్గా, అగ్రికల్చరల్గా బాగా బలమైన దేశంగా రూపొందాలి. అగ్రికల్చరల్లో, ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్లో, మరి ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో బలమైన దేశంగా కావాలి. కాబట్టి రష్యాను ఈ విధంగా
ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్లో బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దాడు అతని యొక్క పాలసీస్ తోటి. సో అదే కాకుండా దాంతోపాటు సైన్యాన్ని ఏమాత్రం తగ్గించలేదు. ఇంకా ఇంకా ఇది కాకుండా ఫారెన్ పాలసీలో డిప్లొమసీ, అతని దౌత్యంతో మరి నెమ్మదిగా ఈ యొక్క జర్మన్, ఈ ప్రషియన్ కింగ్, ఎవడైతే ఉన్న ప్రషియన్ కింగ్ బిస్మార్క్ ఎవరి కింద అయితే పనిచేస్తున్నాడో విలియం వన్ కింద పనిచేసేవాడు బిస్మార్క్. విలియం వన్ సహాయంతో, విలియం వన్ అప్రూవల్ తోటి అన్ని పనులు నడిపించేవాడు. కానీ పాలసీస్ అన్ని బిస్మార్క్, రాజు మాత్రం విలియం వన్. సో అలాంటి మరి పరిపాలన, మరి పటిష్టమైన పరిపాలన చేయటమే కాకుండా పటిష్టమైన సైన్యాన్ని, బలమైన సైన్యాన్ని తయారు చేసి మరి మొట్టమొదటిసారి తన సైనిక శక్తిని మరి రుజువు చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ ఈ అవకాశం దొరికిందంటే అతనికి మరి ఈ డెన్మార్క్ రాజు స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ అనే 2 ప్రాంతాలు ఉంటాయి. ఏది ఈ ప్రషియాకు ఉత్తరాన స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ అనే 2 ప్రాంతాలు ఉంటాయి. స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ అనే ప్రాంతాలు ఎవరికి ఇచ్చారంటే డెన్మార్క్ రాజుకి ఇచ్చారు పరిపాలన చేయమని. కానీ అతను ఏం చేస్తాడంటే స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ పరిపాలన చేయటమే కాకుండా అంటే అక్కడ సుపరిపాలన అక్కడనే చేయాలి, కానీ దాన్ని లోపలికి ఆ దేశంలోకి కలుపుకోవడానికి లేదు అని చెప్పి సంధి ఉంటుంది. ఆ సంధి ప్రకారంగా పరిపాలించకుండా ఆ డెన్మార్క్ రాజు ఏం చేశాడంటే ఆ స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ రెండింటిని తనలో పార్ట్ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. సో దాంతో ఈ స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ ఇలా చేసినాడే అని చెప్పి ఆ ఆబ్స్బర్గ్ రాజవంశమైనటువంటి ఆస్ట్రియా రాజుకు ప్రషియా రాజు ఇద్దరు కలిసి మరి యుద్ధం ప్రకటించారు. ఎవరి మీద? డెన్మార్క్ మీద. ఆ విధంగా ఇద్దరు కలిసి యుద్ధం ప్రకటిస్తే డెన్మార్క్ రాజు ఓడిపోయి సరెండర్ చేశాడు ఈ 2 ప్రాంతాలు. ఈ 2 ప్రాంతాలను సరెండర్ చేస్తే ఈ 2 ప్రాంతాలను మరి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి యొక్క పేసీలో ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. ఏమని? ఒక హోల్స్టైన్ అనేది నువ్వు తీసుకో, స్లెస్విగ్ అనేది జర్మనీకి, రష్యాకి అని ఈ ఆస్ట్రియా వాడు మాత్రం దానికి ఒప్పుకోకుండా ఆబ్స్బర్గ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి వాడు అనుకుంటాడు. కానీ అలా కాకూడదు అని చెప్పి హోల్స్టైన్ నువ్వు తీసుకో, స్లెస్విగ్ నేను తీసుకుంటావు, చెరువు దాంట్లో పరిపాలన చేద్దాం అని చెప్పి ఒప్పిస్తాడు. ఆ విధంగా ఆస్ట్రియా హోల్స్టైన్ తీసుకుంటుంది, స్లెస్విగ్ ప్రషియా తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత చిన్నగా హోల్స్టైన్లో స్లెస్విగ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరై అంటే ప్రషియా జర్మనీ ప్రజలు ఆస్ట్రియా పరిపాలన కింద ఉంటే వాళ్ళు ఏమైనా సజాతీయులు కాదు కదా. కాబట్టి అక్కడ రివోల్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క బిస్మార్క్ రివోల్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాతోటి యుద్ధం మొదలైంది. మరి ఆస్ట్రియాతోటి యుద్ధం మొదలయ్యేటప్పటికి బిస్మార్క్ ఇంటర్నేషనల్గా మరి ఏం చేశారు? ఫారెన్ పాలసీ ఏంటి? బిస్మార్క్ వెరీ క్లెవర్ ఫారెన్ పాలసీ. ఆస్ట్రియాకు ఎవ్వరూ సాయం రాకుండా నెపోలియన్ IIIని, ఫ్రెంచ్ రాజు అయినటువంటి నెపోలియన్ IIIని రాకుండా చేశాడు. అదేవిధంగా
ఈ పక్క నుంచి ఈ సార్దీనియా ఫిర్మాండ్ రాజు ఇటలీ ఏకీకరణకు నీకు సాయం చేస్తానని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి మీరు మరి ఆస్ట్రియా కింద వెనిస్ని లాక్కోవచ్చు అని ఈ నుంచి మీరు మార్చి చేయండి మీ సైన్యాలను అని చెప్పి వీళ్ళకి చెప్తాడు. సో ఆ విధంగా ఒక ఐసోలేట్ చేశాడు, ఇంగ్లాండ్ ఐసోలేట్ చేశాడు. మరి ఈ యొక్క ఈ ఆస్ట్రియా ఎలోన్ అయిపోయి ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు. ఆస్ట్రియా మీద 2 దేశాలు, ఒకటి ఆస్ట్రియా మీద రష్యా మరి ఆస్ట్రియాకు వ్యతిరేకంగా ఇటలీలో ఉన్నటువంటి యొక్క సార్దీనియా ఫిర్మాండ్ రాజు విక్టర్ ఎమాన్యూల్ కౌంట్ కౌర్ వీళ్ళు ఈ విధంగా 2 వైపుల నుంచి యుద్ధం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆ విధంగా ఆ యుద్ధంలో ఆస్ట్రియాను ఓడించాడు. బిస్మార్క్ ఎప్పుడైతే బలమైన మిలిటరీని తయారు చేసి డిప్లొమాటిక్గా ఫారిన్ పాలసీని రూపొందించి ఇంటర్నల్ ట్రబుల్స్ మొత్తం కూడా ఇంటర్నల్ రిఫార్మ్ అది ఇది తోపతు అనేది ఏవి లేకుండా చేసుకోవడం కోసం ప్రజలందరినీ ఆ విదేశ వ్యవహారాలపై మళ్లించి తానే గొప్ప జర్మనీ దేశీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటువంటి వాడిగా ఇది ప్రజల చేత మెప్పు పొందుకుంటూ ప్రజా సపోర్ట్ పొందుతున్నాడు ఎవరు? బిస్మార్క్. ఆ విధంగా మరి ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం, ఆస్ట్రియా మీద గెలుపొంది 2 స్లెస్విగ్ హోల్స్టైన్ లాక్కున్నాడు. అదే కాకుండా ఈ యొక్క వెనిస్ను ఇటలీకి వాళ్ళకి ఇటలీ నేషనలిస్ట్కు ఇచ్చాడు, ఈ ఫోర్స్ చేసి ఇప్పించాడు. సో ఈ విధంగా ఆస్ట్రియా ఓడిపోయింది. ఆస్ట్రియా ఓడిపోయినప్పుడు ఈ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏదైతే ఉందో జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ కూడా 2గా డివైడ్ అయింది. ఉత్తర జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్, దక్షిణ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్. ఈ ఉత్తర జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్, దక్షిణ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్. ఈ దక్షిణ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ మరి ఈ రష్యాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకొక ఉత్తర జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆస్ట్రియాకు సపోర్ట్ చేసింది. ఆ విధంగా జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ నుంచి కూడా మరి ఓడిపోయిన తర్వాత జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ నుంచి కూడా అతను ఆస్ట్రియాను అందులో నుంచి కాన్ఫెడరేషన్ మీద పెత్తనం లేకుండా చేయటం జరిగింది. ఆ విధంగా వెళ్ళగొట్టాడు ఏమి కాన్ఫెడరేషన్ సమాఖ్య మీద అతను ఏది ఆస్ట్రియా ఆధిపత్యం లేకుండా చేశాడు. ఆస్ట్రియా ఆధిపత్యం లేకుండా చేసి ఆ జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆధిపత్యం సమాఖ్య ఆధిపత్యం తనకు చెందేటట్టుగా చూసుకున్నాడు. దానికి వాళ్ళు కూడా జర్మనీ వాళ్ళే కాబట్టి అంతకుముందు జొలోవెరిన్ సిస్టమ్ అని పెట్టాడు ఎవరు? బిస్మార్క్. జొలోవెరిన్ సిస్టమ్ అంటే సుంక విధానం. అంటే ఏ వస్తువు అయినా కూడా రష్యాలో కానీ జర్మనీ ప్రాంతాల్లో ఏ దేశం జర్మనీ ప్రాంతంలో అయినా వస్తువులు ఫ్రీగా ఒకే ట్యాక్స్, కామన్ ట్యాక్స్ టారిఫ్ సిస్టమ్ తోటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి యొక్క దాని మీద పెట్టాను. సో ఆ విధంగా జొలోవెరిన్ సిస్టమ్ పెట్టి జర్మన్ ఐక్యత నాంది పలికేటట్టు చేశాను. ఎకనామిక్ యూనియన్, టారిఫ్, యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ టారిఫ్ సిస్టమ్ ఎంకరేజ్ చేసి ఒక ఎకనామిక్ బాండ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళంతా ఒక జర్మనీ వాళ్ళు అని చెప్పి ఇది
అతను చేసినటువంటి యొక్క మరి గెలుపు, మరి జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆస్ట్రియాను బర్తరఫ్ చేయటం, జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అతని ఆధ్వర్యంలో ఉండటం, ఇండిపెండెంట్గానే ఓన్లీ ఇతను మాత్రం సమాఖ్య అధ్యక్షుడిగా వేరే వాళ్ళు పరిపాలన చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క ప్రష్యా రాజు. ఈ విధంగా మరి రష్యా రాజు ఈ దాన్ని ఆస్ట్రియాను ఓడించేటప్పటికీ సెడావా అనే యుద్ధంలో ఆస్ట్రియాను ఓడించేటప్పటికీ మూడవ నెపోలియన్ షాక్ తిన్నాడు. మూడవ నెపోలియన్ మరి ఈ ఆస్ట్రియాకు మద్దతుగా నిలవాలనుకున్నాడు, కానీ అప్పటికి టైం అయిపోయింది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ జర్మనీ ఏకీకరణకు ఈ ఒక నేషనలిస్ట్ భావం మరి దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆస్ట్రియాను ఓడించడమే కాకుండా ఆస్ట్రియాకు సపోర్ట్గా నిలిచేటువంటి యొక్క ఫ్రెంచ్ దేశంతో కూడా యుద్ధం వస్తుందని చెప్పి భావించినటువంటి వాడు ఈ యొక్క బిస్మార్క్. ఫారెన్ పాలసీలో ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాలు, ఆర్మీ గెలుపొందటం, మరి అలాంటి యొక్క వెరీ స్పీడ్గా యుద్ధం చేసి గెలుపొందేటువంటి యొక్క ఈ స్పీడ్ మెరుపు యుద్ధంలో సైన్యం గెలుపొందేటట్టుగా ఆ విధంగా జర్మనీలో జాతీయ భావం పుట్టుకొచ్చేటట్టుగా ఫారెన్ పాలసీ వైపు ప్రజలను నేటివ్ నుంచి దేశంలో ఉన్నటువంటి రీఫార్మ్స్ గురించి ఆలోచించకుండా ఫారెన్ పాలసీ వైపు దేశ ఐక్యతను అతనే చేస్తున్నట్టుగా అందరి సపోర్టు లభించేటట్టుగా చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేయటం, జర్మనీ దేశాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఇంపీరియల్ దేశంగా రూపొందాలంటే ఈ చుట్టుపక్కల శత్రువులంతా కూడా మరి అతనికి లొంగి ఉండాలి. ఇంకా బలమైన శత్రువు అంటే నెపోలియన్, ఫ్రెంచ్ దేశం యొక్క నెపోలియన్ III. అతనికి వ్యతిరేకంగా మరి ఇది ఇటాలియన్ సార్దీనియా రాజు, ఫిర్డినాండ్ సార్దీనియా రాజు ఇటలీ ఏకీకరణ కోసం ఆశిస్తున్నాడు. కాబట్టి మరి ఇటలీ ఏకీకరణలో ఈ యొక్క ఏకీకరణ కోసం అని చెప్పి అంతకుముందు వెనీషియాని ఇప్పించాడు. వెనీషియా తర్వాత మళ్ళీ లంబాడీని ఇప్పించాడు. ఆ తర్వాత జాతీయ భవన్, ఫార్మా, మొదీనా, టస్కనీ, ఆ తర్వాత కింగ్డమ్ ఆఫ్ 2 సిసిలీస్, ఇవన్నీ ఇటలీ ఏకీకరణకు దారితీసినాయి. అది కాకుండా ఇంకా పాపల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. పాపల్ స్టేట్స్లో ఎవరు పోపు రక్షణ దళాలుగా ఉన్నారంటే మూడో నెపోలియన్ సైన్యాలు ఉన్నాయి. మూడో నెపోలియన్ సైన్యాలను మరి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఫ్రాన్స్ యుద్ధం మొదలైందో, ఫ్రాన్స్ యుద్ధం మొదలైందో అప్పుడు ఈ ఒక పాపల్ స్టేట్స్లో రక్షణగా ఉన్నటువంటి ఒక సైన్యాన్ని అక్కడి నుంచి విత్డ్రా చేసుకున్నాడు మూడో నెల. దాంతో ఆ పాపల్ స్టేట్స్ను ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ వాళ్ళు ఆక్రమణ చేసుకున్నారు. సో ఈ విధంగా ఫారెన్ పాలసీలో మరి ఈ ప్రష్యా రాజు ప్యారిస్లో, మరి ఫ్రెంచ్ రాజు ప్యారిస్లో క్యాపిటల్లో
ఓడింపబడి అవమానింపబడి సంధి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎవరికి? ప్రష్యా రాజుతోటి. ఆ విధంగా ప్రష్యా రాజు మొత్తం జర్మనీ కింగ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. జర్మనీ దేశానికి జర్మనీ ఏకీకరణ కంప్లీట్ అయింది. జర్మనీ దేశానికి మరి మొత్తం చక్రవర్తిగా మరి ప్రకటించబడింది. సో ఈ విధంగా ఈ బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో ఎఫెక్టివ్ ఫారెన్ పాలసీ తోటి ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ను డైవర్ట్ చేస్తూ మరి బలమైన సైన్యం యొక్క విజయాలతోటి జర్మనీ ఏకీకరణ చేయగలిగిండు. జర్మనీ ఏకీకరణ చేయటం కాకుండా జర్మన్ దేశాన్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్గా, పారిశ్రామికంగా మరి అన్ని విధాల డెవలప్ చేసి అదొక సామ్రాజ్య ఇంపీరియల్ స్టేట్గా దిద్దాడు ఆటో బిస్మార్క్. ఇది బిస్మార్కిజం అంటారు. దీన్ని బిస్మార్కిజం, ఆటో బిస్మార్కిజం అంటే బిస్మార్క్ కూడా ప్రజల మెప్పు, ప్రజలు వ్యతిరేకించినప్పటికీ కూడా బిస్మార్క్ చేసేటువంటి ఫారెన్ పాలసీలో, యుద్ధాలలో జర్మనీ దేశం యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. జర్మనీ ఏకీకరణ చేయగలిగాడు. జర్మనీ అందరినీ ఏకీకరణ చేయగలిగాడు. కాబట్టి మరి ప్రజల మెప్పుతోటే ఈ మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ ప్రజాభిప్రాయాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ అసలు ఎప్పుడైతే ఈ రాజుకు అడ్డంకిగా ఉన్నటువంటి యొక్క పార్లమెంటు అవసరం లేకుండానే పరిపాలన కొనసాగించాడు బిస్మార్క్. ఆ విధంగా జర్మనీ దేశాన్ని ఇంపీరియల్ దేశంగా మరి 1890 వరకు అతను ఓల్డ్ మ్యాన్, బాగా ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన దాకా పరిపాలన చేయగలిగి జర్మన్ రాజును మరి జర్మన్ దేశానికి మొత్తం దేశాధిపతిగా డిక్లేర్ చేయించాడు. ఆ తర్వాత అతను పదవి నుంచి దిగిపోయినప్పటికీ అతని యొక్క డిప్లొమసీ, రాజకీయ దౌత్యాల వల్ల అతని యొక్క ప్రజాభిప్రాయాన్ని పొందుతూ, ప్రజల మెప్పు పొందుతూ, మరి దేశాభివృద్ధి చేస్తూ, ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందుతూ, మరి ఇదొక డిక్టేటరిజమే. అతనే సర్వాధికారాలు అనుభవించినప్పటికీ కూడా దేశాన్ని ఆర్థికంగా, పారిశ్రామికంగా, మరి వ్యవసాయకంగా అన్ని రంగాలను ముందుకు తీసుకుపోయాడు. మొత్తం దేశాన్నంతా ఐక్యం చేశాడు. ఒక బలమైన దేశంగా తయారు చేశాడు. నావికాదళంలో కానీ, ఆర్మీలో కానీ ఇంగ్లాండ్కు తీసుకోనటువంటి దేశంగా చేశాడు బిస్మార్క్. దాన్ని బిస్మార్కియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటారు. దాన్ని బిస్మార్కియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ చూడు. ఇది ఎంత మరి ఈ విధంగా బిస్మార్క్ కూడా దాన్ని అతనే అన్ని అధికారాలు చెలాయించినా కూడా ప్రజలు అప్రూవల్ చేశారు. ప్రజలు అతను సమ్మతించారు. ఎందుకు సమ్మతించారు? అతను ఫారెన్ పాలసీలో విజయాలు సాధిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా దేశాన్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, పారిశ్రామికంగా, వ్యవసాయకంగా, మరి మిలిటరీ విక్టరీస్ తోటే దేశానికి పెద్ద పేరు వచ్చింది. ఆ విధంగా మిలిటరీ దేశంగా మరి తిరుగులేని మిలిటరీ, మరి వేలుపు దాడుల దేశానికి మిలిటరీ, నావికాదళం ఇంగ్లాండ్కు ధీటైన దేశంగా ఎదిగింది.
ఆ విధంగా బిస్మార్క్ పోయినా కూడా ఆ తర్వాత వచ్చిన రాజు విలియం కైజర్ టూ విలియం కైజర్ టూ కూడా మరి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఆ, ఇంగ్లాండ్ యొక్క ఆ, ఇది వలసలు ఇంగ్లాండ్ లాగా తను కూడా వలసలు సంపాదించాలని చెప్పి వలస రాజ్యాన్ని పోటీ ఇంపీరియలిజం పోటీ పడింది. ఆ పోటీ పడి ఈ నావికా బలం, మరి మందుగుండు సామాగ్రి, మరి వార్ ఎక్విప్మెంట్స్, మరి ఈ వలసలు సంపాదించుకోవటం, ఈ విధంగా పోటీ పడి ఇంగ్లాండ్ పరిపాలించాలి లేదా జర్మనీ పరిపాలించాలి మొత్తం, మరి ఏది దేశాలు రేసిజం కూడా జర్మన్ రేసు చాలా గొప్ప రేసు అనే అటువంటి రేసిజం కూడా లేవనెత్తి ఆ విధంగా జర్మన్ దేశాన్ని మరి ముందుకు నడిపించి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కు దారి తీపించింది ఈ యొక్క ఇంపీరియలిజం కాంపిటీషన్. సో ఇది న్యూ పొలిటికల్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, 3 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. సో అది మరి న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఇంగ్లాండ్ది, మరి ఫ్రాన్స్ది, మరి జర్మనీ. అది ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాం.
গুড আফটাৰনুন, নমস্কাৰ। আজি আমি ইউনিট 9-ৰ ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল অফ ইথিক্সৰ ছেকেণ্ড হাফটো আলোচনা কৰিম। তাৰ ফাৰ্ষ্ট হাফখিনি আমি অবজেক্টিভ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত মেইন ইথিকেল থিয়ৰিজ, এইবোৰ আমি ফাৰ্ষ্ট হাফ পৰ্চনখিনি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ 3 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু আজি আমি ছেকেণ্ড হাফৰ ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল অফ যিবিলাক ইউটিলিটেৰিজম, তাৰপিছত ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল অফ ডিএনটলজিকেল ইথিক্স এণ্ড ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল অফ ভাৰ্চু ইথিক্সৰ এইখিনি আলোচনা কৰিম। ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল মেইনলি মানে যিবোৰ থিয়ৰিজ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ মাজত যিবিলাক ক্ৰিটিচিজম আছিলে এইখিনি মেইনলি আজি আলোচনা কৰিম। চ' এইটোৰ অবজেক্টিভছবিলাকৰ মাজত মেইনলি বেচিক থিমছ, তাৰপিছত প্ৰিছাপজিশ্যন অফ এই মেজৰ ইথিকেল থিয়ৰিজ, মেইনলি ইউটিলিটেৰিজম, তাৰপিছত ডিএনটলজি এণ্ড ভাৰ্চু ইথিক্স, এইখিনি এই থিয়ৰিজখিনি আলোচনা কৰা হৈছিলে মেইনলি। আৰু হাউ টু এই থিয়ৰিজবিলাক কেনেকৈ এনালাইজ কৰা হৈছে আৰু কি কি টু দ্য একৰ্ডিং টু দ্য দাৰ্শনিকবিদসকলে মানে এইবোৰৰ বিষয়ে কি কি আলোচনা কৰিছিলে, এই পইণ্টখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইবিলাক কেনেকৈ এক্সামিন কৰা হৈছিলে এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। তো মেইনলি আমি এই ইউনিটত মেইনলি ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰা হৈছিলে থিয়ৰিজবিলাক এজ এ নৰ্মেটিভ ইথিক্স, যিমানেই হওক তাতে ভাৰ্চু ইথিক্স, ইউটিলিটেৰিজম আৰু ডিএনটলজিকেল ইথিক্স কাণ্টৰ। ভাৰ্চু ইথিক্স আছিলে এৰিষ্টটলৰ আৰু ইউটিলিটেৰিজম আছিলে বেনথেম এণ্ড মিলৰ, আৰু ডিঅন্টলজিকেল ইথিক্স মেইনলি কাণ্টৰো আছিলে। তাৰপিছত ডিছকাছ কৰিছিলে। চ' এই থিয়ৰিজবিলাকত মেইনলি মেজৰ যিবিলাক থিয়ৰিজ ইথিক্সৰ আছিলে তাৰ মাজত এই তিনিটাই মেজৰ হয়। তাৰপিছত কোনটো সত্য হয় কোনটো মিথ্যা হয় এইবিলাকক আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া আমি তাৰ মাজত যিবিলাক এই ক্ৰিটিকেল ক্ৰিটিচিজম আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম মেইনলি। ফাৰ্ষ্টতে আমি ইউটিলিটেৰিজম ইউটিলিটেৰিজমৰ এইখিনি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ ইউটিলিটেৰিজম মানে কি, মেইনলি হ'ল কি মৰেল যিবোৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক তাৰ মাজত যিটো একশ্যন বা ৰাইট হয় এইখিনি কেনেকুৱা মানে গ্ৰেটেষ্ট এমাউণ্ট অফ হেপিনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আৰু ভুলটো হ'ল এইটো যে হাউ ইট প্ৰডিউচেছ আনহেপিনেছ, ৰাইট হ'ল কি কিমান হেপিনেছটো প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে এজ এ লিষ্ট নাম্বাৰ অফ একশ্যনত, আৰু কেনেকুৱা লিষ্ট গ্ৰেটেষ্ট এমাউণ্ট অফ হেপিনেছটো কেনেকুৱা প্ৰমোট কৰিব পাৰে। আৰু ৰংটো ভুলটো এইটো আছিলে কেনেকুৱা আনহেপিনেছ আৰু পেইন এইটো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ কিমান মানুহক এফেক্ট কৰি পেলাই এইখিনি একশ্যনখিনি যেনেকা অপজিটত তাৰ প্ৰমোটছ কৰিব পাৰে গ্ৰেটেষ্ট এমাউণ্ট অফ হেপিনেছ, ছেইম তেনেকা ৰং ছাইডটো হ'ল এইটো কেনেকা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে আনহেপিনেছ অৰ গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ পিপুল এফেক্ট। আনহেপিনেছত মানে কিমান মানুহক এফেক্ট কৰিব পাৰে এইটো হ'ল মেইনলি ইউটিলিটেৰিজম মানে। এতিয়া এইটোৰ মাজত পইণ্ট কি ইউটিলিটেৰিজমটো মেইনলি জন মিল এণ্ড জেমছ বেথমৰ দিয়া আছিলে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান দাৰ্শনিকসকল আছিলে তেওঁলোকে এইটোক লৈ ক্ৰিটিকেলি ডিছকাছ কৰিছে। এতিয়া ক্ৰিটিকেল এপ্ৰেজেল অফ ইউটিলিটেৰিজমৰ মাজত ফাৰ্ষ্টতে জেমছ ৰাছেল তেওঁ পইণ্ট আউট কৰিলে যে ইউটিলিটেৰিজম এজ এ থিয়ৰী অফ ইথিক্স কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড বাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থ্ৰী অফ ইটছ লোকেল পইণ্ট। মানে তিনিটা পইণ্টৰ তেওঁ পইণ্ট আউট কৰিলে যে ইউটিলিটেৰিজমৰ ইথিক্সৰ নীতিগত থিয়ৰী হিচাপত তাক বুজিব গ'লে তাক মেইনলি তিনিটা পইণ্টছত চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে হ'ল কি কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ এন একশ্যন ইজ অনলি থিং ডেট মেটাৰ ইজ এছেছিং এনি মৰেলি। যিটো মেটাৰ বা থিং হ'ব একশ্যন হ'ব এইটো মেইনলি কি হ'ব মেটাৰ্ছ হ'ব এছেছিং এনি একশ্যনছ অৰ মৰেলি। আৰু ছেকেণ্ডলি কি হ'ব উই শুড মেজাৰ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ একশ্যন
যিটো based on how much pleasure বা pain it produces in terms of quantity quality, গুণগতভাৱে হওক আৰু পৰিমাণগতভাৱেই হওক এইটো consequences of action টো কিমান pleasure আৰু সুখ এণ্ড দুখ দুটাই কেনেকা সি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। আৰু থাৰ্ডলি হ'ল ইন এছেচিং কনচিকুৱেঞ্চেছ each individual's pleasure and pain should get an equal amount of consideration. এইটোত মানে কি হয়, thirdly in assessing consequences each individual গোটেইকেইটা individual কেনেকা pleasure and pain should get an equal amount of consideration. So this should be in this should not be any discrimination in appraising pleasure. এইটো মেইনলি কি হ'ব, গোটেই মানে এজ এ পাৰ্চন অনুযায়ী তাৰ প্লেজাৰ এণ্ড পেইন এই দুটাই হ'ব পাৰে বেছিকৈ। আৰু ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ কনচিডাৰেশ্যন ল'লে অট'মেটিক বস্তুটো কি হয়, কনচিডাৰৰ পৰা কনচিডাৰ কৰিলে এইটোত অট'মেটিকেলি কিছুমান pleasure and pain should be equal amount of consideration. So এইটো যে এনেকা তাতে appraisal খিনিত pleasure and pain based হ'ব লাগে, এইটো চাই পেলাই যাতে individuals position in society, caste, class, religion, sex etc. এইবোৰৰ এজ এ ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰপিছত ক্লাছ কেনেকা, তাৰপিছত কাষ্ট কেনেকা, এইবোৰ চব এইটো বস্তুৰ ওপৰই কি হয় এই বস্তুটো ডিপেণ্ড হৈ থাকে। চ' অট'মেটিকেলি উই শুড মেজাৰ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ একশ্যন, হাউ মাছ প্লেজাৰ বা পেইন এইটোৰ ওপৰতে কোৱান্টিটি আৰু কোৱালিটিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি হ'ব পাৰে। চ' জেমছ ৰেচেলে এইখিনি 2012 পইণ্ট আউট কৰি দিছিলে। আকৌ বেন্থামে এইটো হোৱাৰ পিছত বেন্থামে আকৌ আৰ্গু কৰিলে যে চেন্ট্ৰেল এইম অফ মৰেলিটি ইজ মেক দ্য ৱৰ্ল্ডছ হেপী এজ মাছ এজ পচিবল। বেন্থামৰ মতে কি আছিলে, চেন্ট্ৰেল এইম অফ মৰেলিটি যিটো আমাৰ নৈতিক যিটো গুণ হয়, এইটোৰ মতে আমাৰ যিটো গুণ আছে তাৰ মতে আমাৰ ছোৱালীবোৰত কি হ'ব লাগিব, নৈতিক গুণবোৰ থকা জৰুৰী হ'ব। বিকজ বাকী যিবিলাকে হেৰি হওক ৰিলেশ্যন অৰ এনিথিং হওক, এই বস্তুটো কি হ'ব, যিমানে আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰোঁ বা নৈতিকতাভাৱে এইটো সহ্য কৰিব পাৰে, কিমানলৈকে কি হ'ব এইটো একশ্যনটো অনলি লিমিটেড হৈ যাব। বাট উই শুড মেজাৰ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ একশ্যন based on how much pleasure and pain it produces. কিমান মানে পেইন বা দুখ, এটা এনেকা বস্তু হ'ব লাগিব, এইটো বস্তুত কি হ'ব লাগিব, বেছিকে দুখো দিব নোৱাৰে আৰু প্লাছ বেছিকে প্লেজাৰো, মানে যিমান নাম্বাৰ হ'ব পাৰে প্লেজাৰৰ। So thus in assessing consequences each individual's pleasure and should not be any discrimination in appraising the pleasures and pain. So বেন্থামৰ এইটো আকৌ মিলৰ মতে কি আছিলে, হ্যাপিনেস ইন দ্য এন্ড which is desirable and many other things is desirable to reach that end. For example, my desire for food will surely fill my empty stomach, but ultimately feeding myself will make me happy, and otherwise মিলৰ মতে এইটো আছিলে যে হ্যাপিনেসটো সুখটো ইন দ্য এণ্ডত গৈ কি হ'ব লাগিব, ডিজায়াৰেবল টু ৰিচ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এটা খাদ্যৰ কাৰণে যদি আমাৰ নিডটো আমাৰ ভোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লগা হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, ফিডিং মাই সেলফ অট'মেটিকেলি উইল মেক মি হেপী। ভোকৰ মাজত যদি আমি নিজকে খাদ্য দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এইটো অট'মেটিকেলি হেপী হ'ব, আমি নিজকে হেপিনেছটো দিয়া হ'ব। চ' দেয়াৰ শুড নট বি এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, তাতে এইটো এনেকা হ'ব নালাগে যোনটোৰ জৰিয়তে প্লেজাৰ এণ্ড পেইন বেছড অন এনি ইণ্ডিভিজুৱেলছ পজিশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি। চ' যাতে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল ছ'চাইটিৰ পজিশ্যনৰ আৰু ছ'চাইটিৰ ক্লাছ কাষ্ট ৰিলিজন এইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি নিজকে হেপিটো কৰিব পাৰোঁ। চ'
ফলোয়িং এইবিলাক চাই কিনি ফলোয়িং যি ৰাছেলৰ আকৌ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিটিচিজম ডেট কাম ইন টু দ্য ক্ৰিটিকেল অফ দ্য প্লেজাৰ এণ্ড তেওঁৰ মতে কি আছিলে ৰাছেলৰ মতে যে মাইণ্ডটোৱে কি হ'ব প্লেজাৰ এণ্ড অল মেটাৰ্ছ আৰ বি বাকী চব বস্তুবিলাক কি হ'ব মৰেলি হ'ব চ' এডিং টু ডেট can we morally judge our actions policies and principles would যিটো মেইনলি পেইন এণ্ড প্লেজাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মেইনলি কি পেইন এণ্ড প্লেজাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল যিমান চ' বেণ্টমৰ আৰ্গুটো এইটো এটা পইণ্ট কৰিব পৰা যায় যে বেণ্টম আৰ্গুজ দেট দ্য চেণ্ট্ৰেল এইম অফ মৰেলিটি ইজ টু মেক দ্য world happy as much as possible and this principle requires individual to produce maximum happiness in a situation if he or she is to be morally good person maximum happiness means it should make happy people and as many as possible in addition to that to be morally good so particular action must produce happiness over sorrow or otherwise কি হ'ব we should consider it or আমি এইটো কি বুলি ক'ব লাগিব as bad বুলি ক'ব লাগিব maximum happiness means what it should make people happier and as many as possible so in addition to that to be morally what good and a particular action must produce happiness ever sorrow otherwise we should নহ'লে আমি এইটো কি বোলে হ্যাপিনেসটো সৰত হৈ যাব and তেতিয়া আমি তাক কি বুলি বেয়া বুলি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব বিকজ এইটো আমাক পেইন দি আছে so for meal happiness in the end which is desirable and every other things is desirable and one that desirable is reached that is the end for example my desire for food will surely fill my empty stomach but ultimately feeding myself will make me not will cannot be feeding myself এটা আমাক হ্যাপি কৰিব পাৰে but আমাৰ এমটি ষ্টমাকটো ফিল আপ কৰি হ্যাপি কৰিব পাৰে ফিডিং কৰি পেলাই আৰু যদি নৈতিকতাৰ দিশত কোনো প্ৰবলেম থাকে তেনেহ'লে এইটোৰ জৰিয়তে আমি হ্যাপি হ'ব নোৱাৰো or we have to mark it for the later discussion so critical so মিলৰ মতে এইটো আছিলে যে হ্যাপিনেস ইন দ্য এন্ড which is desirable যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য হয় and every other things is also desirable to reach the end for example যেটো আমি ফুড লৈ কিনি দিলু যে ফুডৰ জৰিয়তে আমি নিজকে হ্যাপি কৰিব পাৰো এইটো পয়েন্ট আমি পয়েন্টটো ডিসকাস কৰি পেলাই মেনশন কৰিব পাৰো যে we can argue against utilitarianism that the life of a human being is constituted and guided by many factors এইটো কি হয় যেটো ইউটিলিটারিজমত ডিসকাস কৰিছিলে এটোৰ জৰিয়তে যে হিউম্যান ইজ কনস্টিটিউটেড কমপ্লিটলি মেনি ফ্যাক্টরসৰ জৰিয়তে গাইড কৰা হয় আৰু হ্যাপিনেসটো তাৰ মাজত এটা প্ৰয়োজনীয় নিড হয় সো কনসিডারিং হ্যাপিনেস টু আমি কনসিডার কৰি পেলাই অনলি গাইডিং ফ্যাক্টর ফর আওয়ার ভেরিয়াস অ্যাকশন ইজ গিভিং এক্সেসিভ প্রমিনেন্স টু ম্যাক্সিমাম আজিকালি কি হয় হুকটো দেখাবৰ কাৰণে বাচ্চাবোৰকেও কি কৰা হৈছে ইমান দামী দামী মোবাইল or anything দিয়া হৈছে so that এটোৰ জৰিয়তে considering happiness to only guiding factor for various human action হয় to excessive যদিও excessive prominence or the giving excessive prominence to so other elements of human life like justice truth rights are seemingly secondary to happiness in the utilitarian framework যেটো হয় কি হয় আমি এটো ভাবিব পাৰো
যে কিন্তু গিভিং এক্সেসিভ প্ৰমিনেন্স হয় বাট এইটোতে কি কৰিব পাৰে অটোমেটিক আমি ওৱান saving is to secondary to happiness in the utilitarian framework. So considering to it, considering happiness is the only guiding factor for various happiness. Human like or আমি কেতিয়াবা জাস্টিস হলেও হ্যাপিনেস পাও সব বস্তুগুলার ট্রুথ হলেও আমি তাতে কি কো হ্যাপিনেস পাও also rights are seeming secondary to happiness in the utilitarian মতে কি হয় right to other element of human life like justice truth then rights তাৰপিছত এই বস্তুবোৰৰ কি হয় secondary to the happiness in the utilitarian framework তাৰপিছত আমি যিমান ইউটিলিটেৰিয়ানৰ বস্তুখিনি পালো তাৰ মাজত কনসিকুৱেন্সৰ মতেও সেম আছিল যে আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইউটিলিটেৰিয়ান এপ্ৰোচ এজ এ কনসিকুৱেন্স তার মানেটো হল কি হোয়াট ম্যাটার্স ফর দ্য ইথিক্যাল assessment of action is the result of consequences of the action mainly কি হল utilitarian to assessment of action to হল কি consequences of action so if যদি আমি output to fail to produce pleasure to over pain then we should consider it as a bad action এটো আমি তাক কি বুলি কব পাৰো এটা bad action বুলি কব পাৰো so if the results make the maximum people happy then the action is also good তেতিয়া কি হ'ব যদি ইউটিলিটারিয়ানিজমত যিমান বেছিকে maximum people happy হ'ব ইমানে কি হ'ব তার অ্যাকশনটো কি হ'ব good so because আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল to make maximum number of happiness so if the result made maximum more people happy then the action is also happy so we generally understand the utilitarian approach as consequent list so তার মানেটো হল কি এটো ইথিক্যাল এটা অ্যাসেসমেন্ট অ্যাকশনৰ রেজাল্ট আৰু যদি আউটপুট টু ফেইল হয় দেন হোৱাট হ'ব ইনপুটত কমপ্লিট এইবোৰ যি হলো জলপানৰ নিচিনা এইবোৰ হ'ব so if the output fail to মানে just all of happiness to হ'ব just little যেতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ আত্মাক খাদ্যটো দিও তেতিয়া আমাৰ আত্মা যেনেকা হ্যাপি হয় যেতিয়া পেটটো ফুল হৈ যায় ন বাট সেম তেনেকা যদি আমি কিবা লাইট খাও তেনে হলে এটা টেনশন থাকি যাব যে অলপ পিছত আকৌ কিবা we have to take food as because we will feel hungry so ইয়াতে আউটপুট ফেইলড হয় আৰু এই বাকিখিনি আমি ট্ৰুলি কোৱেশ্চন আনসাৰৰ জৰিয়তে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো so if the results make maximum people happy then the action is good যদি রেজাল্টে যদি ম্যাক্সিমাম মানুহক হ্যাপি কৰিব পাৰে then কি হ'ব এটো আমি ম্যাক্সিমাম people happy বুলি কম and লগতে the action is also good হেইটো পাম so এইখিনি আছিল ইউটিলিটারিজমৰ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেজাল এতিয়া আমি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেজাল অফ ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্স এইখিনি আলোচনা কৰিম যে ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্সৰ মতে কি actions are mainly judged on right or wrong based on whether they are adhere not deontological means what actions are judged by right or wrong based on whether they are adhere to the set of rules and duties যদি right হোক বা wrong হোক এটো কি হ'ব মেইনলি তার adhered into radius so deontological ethics unlike utilitarianism primary emphasis on more duties and guided by Kant asile
So utility measured in terms of pleasure and pain. Immanuel Kant the happy যদিও তেওঁ এইটো ডেফিনেশ্যন অর ফর ডিঅন্টোলজিক্যাল ডিসকাশনত তেওঁ এখিনি লিখিছে বাট মেইনলি ইন টার্মস অফ প্লেজার্স এন্ড পেইন also it is the overall utility measured in terms of calculation of overall utility measured in the terms of such and such condition. So এতিয়া Kant also explained with this the help of distinction between সেইদিনাখন এইটো আমি আলোচনা কৰিছিলো যে hypothetical imperative and categorical imperative ৰ বিষয়ে এক্সাম্পলও দিছিলো যে এজন ভাইটিয়ে কেনেকা তাৰ ভাইটিক বচালে মিছা কথা কৈ কিনি তাৰপিছত হাইপোথেটিকেলত দিছিলো এজন মাকে তেওঁৰ ফেমিলিৰ যি ল'ৰা ছোৱালী যি হওক এই কেনেকা টেক আফটাৰ বা লুক আফটাৰ কৰিছিলে বচাবলৈ পুলিচৰ পৰা এজন ভাইটি অলছ তেওঁৰ ভাইটিক বচাবলৈ কি কি চেষ্টা কৰিছিলে so these are connected with what directly hypothetical and categorical imperative. So deontological ethics unlike utilitarianism primarily emphasize moral duties guided by pure reason. Utilitarianism, as we have seen above, tries to define that in terms of pleasures and pain. Immanuel Kant and deontological ethics and argues that both of them that with in so Kantor মতে the foremost and advocate of deontological ethics এইটো আছিল যে আর্গু কৰিছিল যে moral rules হোক আর principles হোক these are end in themselves তেখেতসকলৰ কাছে অলপতে these are named. So Immanuel Kant the foremost advocate of the deontological ethics. So I hope Immanuel Kantor ji foremost advocate of deontological ethics যোনখিনি আর্গুমেন্ট কৰিছিলে এইখিনিৰ বিষয়ে অলপ ক্লিয়াৰ হৈছে so performing duties ontologically কি আছে performing duties বিলাক according to these rules should not be for the sake of personal life. So mainly কি হয় those rules should be not in the sake of personal lives but nothing else something else. So Kant has explained with this help of the distinction between hypothetical and disjunctive categorical imperative. Okay, maxims usually asile teo place eta rule Kantian philosophy teo etu decide korisile je moral laws about moral laws the Kant's first maxim asile ki asile etu je provide objectivity in an ethical rules then mainly called Kant's are etu provided geography. So the Kant's first maxim to the provide objectivity in an ethical rule also as it is already being considered that subjective rules cannot be the moral law. The first maxim demands an individual or to act on rules which is he adhere to as a universal law. That means what? For example, you make the promise. If we made a promise to our friend without any intention to keep it, and eventually you broke the promise. That means what? Eta example দিব পাৰো আমি Kantian philosophy এইটোৰ ওপৰতে যে if we made এটা promise যদি কৰো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰলৈ এটা intention যিকোনো এটা intention লৈ to keep it and eventually you broke the promises. So that means what? We have to demands our
So প্ৰমিছটো কৰাৰ পিছত যদি আকৌ আমি কথাটো ৰাখিবই নোৱাৰো, then this means what, this is এইটোৰ জৰিয়তে প্ৰমিছটো ভাঙা, we cannot broke the promises. Eventually we broke the promises. So maximum splits Kantian philosophy মেক্সিমছে এইখিনি এটা ভাইটেল ৰুল ওলাইছিলে আৰু তেওঁলোকে এইটোৰ এটা উপযুক্ত বিচাৰিছিলে। So in this contextত আমি প্ৰাইমাৰী একশ্যন বিলাক এগেইনষ্ট কাণ্ট আৰু যিটো সত্য আছিলে স্পিকিং ট্ৰুথ which everyone ought to adhere, universal duty and universal law. Then তাতে question ওলাইছে, will lead to the murder of an innocent person. এটা কি কৰিব পাৰে, যদি তেওঁ এজনে স্পিকিং কাণ্টে কি কৰিছিলে, এজনে মাৰ্ডাৰ এজন ইনচেণ্ট ব্যক্তিক মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই তেওঁ কি একচেপ্ট কৰিব পাৰিব that he has murdered the person. So কিছুমান বস্তুত কি হয়, তেনেকা যিবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি পচিবল এজ এ প্ৰাইমাৰী ডিউটি হিচাপত কনচিডাৰ কৰা হয়, এইখিনিতো কি আছিলে ইন জেনাৰেল নট কনচিকুৱেঞ্চিয়েল. চ' people might opine that one should not lie in any circumstances even if that leads to an innocent being dead. That means what, এটা এজন পিপলক circumstances হোক even if it that leads an innocent being's death. So that means what, an innocent being or death লৈও যদি এইটো কোনোবাই cannot tell lies, মিছা ক'ব নোৱাৰিব, বিকজ মৰে তেতিয়া বস্তুটোৰ নৈতিকতাটো হেৰাই যাব অট'মেটিকেলি। তাতে যি একচেপ্ট কৰা হৈছিলে এইটো বস্তু কি হ'ব, নট একচেপ্টেড, মিছা হৈ যাব, মানে নৈতিকতাটো হেৰাই যাব, তাৰ গুণখিনিও হেৰাই যাব। চ' ইটছ নট এ প্ৰাইমাৰী ডিউটি, এইটোত কি হ'ব, এইটো এটা প্ৰাইমাৰী ডিউটি নহ'ব, তাক আমি প্ৰাইমাৰী ডিউটি বুলি নকওঁ। চ' ডেট মিনছ হোৱাট, দিছ ইজ কমপ্লিটলি ইন কাণ্টিয়ান ইথিক্সত, এইটো জেনাৰেলত ইজ নট কনচিকুৱেঞ্চিয়েল। চ' পিপলছ মাইট অপাইন ডেট one should not lie in any circumstances even if it leads to an innocent being dead. কিন্তু তেনেকা অৱস্থাত যদি কিনা এজন নজনা কিবা ইনচেণ্ট ব্যক্তি যাৰ মানে বহুত ভাল কিবা তেওঁৰ ৰুলছ এণ্ড নৈতিকতা এইবোৰ আছে, তেওঁ অট'মেটিকেলি কি হ'ব, এইখিনি তেওঁ মানি ল'ব যে ন এই ৰুলছখিনি একচেপ্টেড এণ্ড এই ৰুলছখিনিও মৰেলিটি গুড। চ' এইখিনি যেতিয়া মানাৰ পিছতো যদি কোনোবাই পিপলছ মাইট অপাইন ডেট ওৱান শুড নট লাই ইন এনি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ, যদি সকলোৱে এইটো বস্তু লৈ এটা ডিছকাশ্যন বা মৰেলিটিৰ অপজিটত যাবগৈ, যদি তেওঁ কিনে এইটো নহয় এইটো ভুল কিবা এনেকা মিষ্টেক হৈছে বুলি। So people এইটো তেওঁ এগ্ৰি কৰিব নোৱাৰে, not এফাই। So another point of criticism of Kantian deontologic another point আছিলে যে যদি এইটো motivational কিবা ইছ্যু হয়, কিবা হয় in ethical actত, then people ought to discharge their duties only for the sake of fulfilling their, যে সদায় মোৰ কাম আছে, সদায় এইটো আছে সেইটো আছে, এইবোৰ কৰিলে কোনেও নুশুনিব যেতিয়া, that means at least কাণ্টে ট্ৰাইড কৰিছিলে to prevent any element which will make any ethical act subjective, যিকোনো ethical actৰ subjectiveটো কাণ্টে এইটো এলিমেণ্ট কৰিছিলে। So people might have different motivations of fulfilling their duties. Someone might love humanity, কিছুমানে তাৰ হিউমেনিটি ভাল পাইছিলে, he helps people in need, তেওঁলোকে পিপুলক এইটো প্ৰয়োজনীয় কৰিছিলে, আৰু someone might get some benefit by telling the truth, কিছুসকলে এইটো বেনিফিট এজ এ ট্ৰুথ বুলি কৈছিলে, and otherwise he would not এইটো মানিব নোৱাৰে,
Kant opines that we cannot consider these actions as ethical. Kante এইটো কি কৰিছিলে, opines কৰিছিলে যে আমি এইটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰো একশনটোক এজ এন ইথিকেল। যেতিয়া আমি এটা একশনক ইথিকেল বুলি কনসিডাৰ কৰো, দ্যাট মিন্স হোৱাট, তাৰ গুণখিনি আমি দুখখিনি আমি তাক ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো। দ্যাট মিন্স হোৱাট, আমি তাৰ একশনছখিনিও নৈতিকতাৰ ৰূপত ল'ব লাগিব। চ' তেওঁৰ ডিউটিজ হওক বা সামন মাইট লাভ হিউমেনিটি, মনুষ্যত্ব এটা, আমি মনুষ্যত্ব সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু এইটোতে হেল্পছ, মানে মনুষ্যত্বৰ কাৰণে কোনোবাৰ বিপদত হেল্প কৰিব পাৰে, অৰ হেল্প এনিথিং কৰিব পাৰে। বাট এইটো ক্ৰিটিচিজমত এগেইনষ্ট কান্টিয়ান ডিঅন্টলজিকত এইটো গৈ কোনো ডিউটিজ বা ফুলফিলিং দেয়াৰ অব্লিগেশ্যনছত এইটো কৰিব নোৱাৰে। চ' কান্ট অলছ' tried to prevent any element which will make an ethical act subjective. So people might have different motivation, মানুহবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ মোটিভেট থাকে আৰু এইবিলাক লৈ তেওঁৰ ডিউটিজ বিলাকো বেছিকে মোটিভেট কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমানে আকৌ লাভ হিউমেনিটি, কিছুমানে মনুষ্যত্ব ভাল পায়, that will what he helps love in need, someone might yet, কিছুমানক এনেকা আৰু he helps people in need, তাৰ প্ৰয়োজনত তাক হেল্প কৰিব লাগে। someone might get benefit by telling the truth, কিছুমানক ট্ৰুথ, যদি আমি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লেও কি হয়, কিছুমানে বেনিফিটেড হয়। কিছুমানৰ আকৌ যদিও কান্ট অপাইন্স কৰিছিলে যে উই কেন নট কনচিডাৰ দিজ একশনছ, এইবোৰ আমি কিছুমান বেয়া বস্তু হয় যিবিলাক মিছা কথা কৈ কিনি তাক সুখ দিয়াটো, যে এইবিলাক বস্তুত কি কৰিছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰো যে এইটো একশন ইজ ইথিকেল, এই একশনটো ইথিকেল, এইটো আমি তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে। চ' কান্টৰ ইথিকেল বুলি, চ' কিছুমানৰ কান্টৰ ছেকেণ্ডত কান্টৰ মতে কি আছিলে, most কান্টিয়ান এইটো আৰ্গু কৰিছিলে যে the person can save his mother but he should not make the decision based on the affiliation he has with his mother. তো কিছুমানে কি কৰে, কান্টে মানে কৰিছিলে যে নিজৰ তেওঁৰ মাকক বচাব পাৰে, বাট হি শুড নট মেক দ্য ডিচিজন যিটো বেছড কৰি এফিলিয়েশ্যনছ অৰ হি হেজ হিজ মাদাৰ, যোনটো কিছুমান তৰ্ক বিতৰ্ক এইবিলাকতো কিছুমান এফিলিয়েশ্যন তেওঁ মাকৰ লগতে তেওঁ এইটো বেছ কৰি পেলাই ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব। বাট এফিলিয়েশ্যনটো কিন্তু তেওঁৰ যদি বাই চান্স তেওঁৰ মাকৰ কিবা সাপোজ যদি কিবা এক্সিডেণ্ট হয়, এটা সাপোজ বচাব লগা হয় দুজন, এজন মা আৰু এজন ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ, দুজনৰ মাজত এজনক বচাব লাগে, তেওঁ কেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেওঁ নিজৰ এজনকে বচাব পাৰে। এনেকা কণ্ডিশ্যন হ'লে তেওঁ কেতিয়া কি কৰিব পাৰিব, অনলি তেওঁৰ মাককে বচাব পাৰিব, ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰটো এইটো, বিকজ মাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এইটো কৰিব নোৱাৰে, এফিলিয়েশ্যনটো এইটো কৰিব নোৱাৰে। চ' the worth of two human lives should be seen in equal term. যদি আমি দুজন মানুহকে বচাব লাগে, তেনেহ'লে এইটো আমি সমানকে বাই টাৰ্নিং এইটো ৰেচনেল হয়, এণ্ড ইচ এভৰি হিউমেন বিং এণ্ড ইন এণ্ড দেমছেলভছ, এইটো কান্টৰ ছেকেণ্ড মেক্সিমাম। বাট দ্য প্ৰব্লেম ৰিমেইনছ দ্য ছেইম। এতিয়া কান্টে ক'লে প্ৰব্লেম দুজনক বচাব নোৱাৰিলে, এইটো কাৰণে ডিছৰিগাৰ্ড হৈ গ'ল আমাৰ এফিলিয়েশ্যনক, ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে, ৰিলেশ্যন, এটাচমেণ্ট, চিম্পেথি, মাকক এৰি পেলাই তেওঁ বেলেগক বচাবলৈ নাযাবই। চ' দিজ আৰ কণ্ট্ৰিবিউটছ, এইটো কি কৰিছিলে, এটা লাৰ্জ মানে এক্সটেণ্ড কৰিছিলে ইন মৰেল ডিচিশ্যন মেকিঙত। চ' কান্টে ইয়াতে অপাইন্স কৰিছিলে যে উই কেন নট কনচিডাৰ দিজ একশ্যনছ এজ ইথিকেল, এইটো আমি তেতিয়া তেনেকুৱা একশ্যনক আমি ইথিকেল ক'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ ইথিক মিনছ ৱাৰ, ইথিকেল মিনছ ৱাৰ নৈতিকতা, তাতে নীতি, এণ্ড য'ত নীতি আছে, নীতিত যোৱাৰ পিছত তাতে কোনো পাৰ্চিয়েলিটি একো নাহে। বাট ইন কেছ অফ মাদাৰ no one is, all are emotional and sympathetic and everything. চ' কান্টে এইটো বুজাই দিছিলে ভালকে যে we cannot consider these actions as ethical, যিমানে ট্ৰুথ হওক যি হওক, বাট we cannot, Kant has tried to prevent, তেওঁ এইটো ট্ৰাই কৰিছিলে এজ ইথিকেল এক্ট সাবজেক্টিভ,
বাট ইমান ইথিকেলি ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো someone might love humanity, কিছুমান মানুহে মনুষ্যত্বই ভাল পায়, does he helps people in need, যেতিয়া তেওঁ পিপুলক হেল্প কৰে ইন নিডত. So in Kantor's first maxim to against Kantian deontological issue of motivation তেনেকা আছিলে. এতিয়া আমি সেকেন্ড পইণ্টটো চাওঁ. কাণ্ট সেকেন্ড মেক্সিমটো আছিলে কি শেপিং মডাৰ্ণ হিউমেন ৰাইটছ ডিছকাৰ্ছ. এইটো যে ডিমাণ্ডছ আছিলে যে প্ৰত্যেক ইণ্ডিভিজুৱেলক ট্ৰিট কৰিব লাগিব এভৰি আদাৰ পাৰ্চন ৱেডাৰ হিজ অৰ হাৰ অ'ন পাৰ্চন অৰ নট. নিজৰ তেওঁৰ চিনাকি হওক না হওক, তেওঁক উইদাউট মানে হেৰি তেওঁ এনেকুৱা জাজিং তেওঁৰ অ'ন পাৰ্চন উইদাউট হিজ অৰ অ'ন পাৰ্চন ইজ নট অলৱেজ এজ এন এণ্ড এণ্ড নেভাৰ অনলি এ মেয়াৰ মিনছ. চ' তেওঁৰ মেক্সিমছ এইটোত কি আছিলে ইণ্ট্ৰিনচিক অৰ্থ হৈছিলে, আৰু এইটো লৈ কিনি তেওঁ এটা ৰং ষ্টেটমেণ্টত দিছিলে যে পাৰ্চনহুড ইন কাণ্টিয়ান ফিলচফিত পাৰ্চনহুডটো কি কৰিছিলে ডিফাইন কৰিছিলে যে পাৰ্চনছ ৰেচনেলিটি. চ' দিজ মেক্সিমছ secures individual from any exploitation and promotes creating with the will and do not welfare to them. এইটো কি হৈছে welfare, সকলোৰ ওচৰতে এইটো বস্তুটো welfare নহয়, not then আমি critical appraisal of virtue ethics to চাওঁ. So mainly virtue ethics বিষয়ে আমি আচ্ছা ভাৰ্চু ইথিক্সৰ আগত আমি এপ্ৰেইজাল ক্ৰিটিকেল এইটো আগৰ আমি এইটো ভাৰ্চু ইথিক্সৰ আৰু ইউটিলিটেৰিয়ানৰ ডিফাৰেঞ্চটো আকৌ অলপ বুজাই দিওঁ. ভাৰ্চু ইথিক্সত মানে মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিলে এইমিং টু ডেভেলপ ভাৰ্চুজ ইন এ গুড মৰেল কেৰেক্টাৰ, মানে ডেভেলপ ভাৰ্চুজ টু কৰিছিলে. বাট ইন ইউটিলিটেৰিজমত এইটো কি আছিলে থিয়ৰী আছিলে ডেট জাজেছ একশ্যন বেছড অন দেয়াৰ আউটকাম সিকিং. কিন্তু মানে আউটকাম সিক কৰিছিলে যাতে মেক্সিমাইজ ওভাৰঅল হেপিনেছ, এটা আউটকাম ওলাব লাগে যাতে মেক্সিমাইজ ওভাৰঅল হেপিনেছ. বাট ইন ভাৰ্চু ইথিক্সত কুৱেশ্যন আহিব, এনেকা কুৱেশ্যন হ'ব হোৱাট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন শুড আই বি, আমি কেনেকা ব্যক্তি হ'ব লাগে, এইটো ভাৰ্চু ইথিক্সত কুৱেশ্যন. হোৱাৰ ইজ ইউটিলিটেৰিয়ান হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট একশ্যন টু বি টেক, মানে মিল এণ্ড বেথমন মতে হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট একশ্যন টু বি টেক, কি একশ্যন লোৱা হ'ব পাৰে, এইটো হ'ল কি ইউটিলিটেৰিয়ানিজমত. এণ্ড ভাৰ্চু ইথিক্সত হ'ব হোৱাট ইজ দ্য কাইণ্ড অফ পাৰ্চন শুড আই বি. অ'কে, এণ্ড ভাৰ্চু ইথিক্সত কি হ'ব এজ এ গুড মৰেল কেৰেক্টাৰ হ'ব, বাট ইউটিলিটেৰিয়ানিজমত এটা কি হ'ব আউটকাম ওলাব এজ এ সিকিং মেক্সিমাইজ ওভাৰঅল প্লেজাৰ্ছ এণ্ড হেপিনেছ ৱেলবিংছ, এটা সিকিং হেপিনেছ ওলাব. চ' দুটাৰ মাজত এই ডিফাৰেঞ্চখিনি অলমষ্ট আগতে এটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট আছিলে ইউটিলিটেৰিজমত আৰু ভাৰ্চুৱেল এফেক্টত, বাট ইয়াতে কিছুমান মাজত অলপ বেলেগ চেপ্টাৰ কাৰণে মে বি ইউ কেন ফৰগেট. চ' আই জাষ্ট এগেইন পুট ওৱান ডেফিনিশ্যন ইন both virtue ethics and utilitarianism so that we can remember it, what is utilitarianism and what is virtue ethics. So in critical appraisal of virtue ethics, utilitarianism and Kantian deontology resolves around the question that how to act morally or what makes a man action good or bad. আমি morally কেনেকা act কৰিব লাগিব or কেনেকা এটা action good or bad বুলি আমি তাক ক'ব পাৰিম virtue ethicsত. So virtue ethics এইটো advocates কৰিছিলে, question কৰিছিলে from the ancient times as Russell puts it, what traits of character make someone a good character? That means what? Virtue ethics of conduct এইটো question সুধিছিলে যে how can act morally or what makes an action good or bad. Virtue ethics advocates বিলাক যিসকল ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন কৰিছিলে ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টাইম লাইক ৰাছেল, যেনেকৈ ৰাছেলে কৰিছিলে what traits of character make someone a good person.
Instead of finding out action guiding principles, they developed into finding virtues that make a person good. So Plato has identified virtues as something internal, internal to virtue as virtue ethics. So in, rather than the something external of them, এইটোতকে human যিটো virtue হয় এইটোতকে external নোহোৱাকে এইটো internal mainly internal দিশটো চাই mainly যিটোৰ জৰিয়তে character বা someone can be a good person হ'ব পাৰে এইটো বস্তুটো so ethical এইটো little guide কৰে a person faces an ethical dilemma suppose এটা example দিব পাৰো আমি a person may face a dilemma between either telling the truth which will hurt another person's sentiments এজন ব্যক্তিয়ে যদি সত্য কথা ক'বলৈ যায় মেবি তেওঁৰ এইটো হাৰ্ট কৰিব নিজৰ সেন্টিমেন্টৰ or being kind but it must but এটোতে কি হ'ব which will hurt another person's sentiments or being kind of compassionate by being silent. So, how would the individual choose to prioritize one? To prioritize কৰিব লাগিব যেটা আমি যদি দুটাৰ মাজত ভাল এন্ড বেয়াৰ মাজত অটোমেটিক্যালি আমি কোনটো চুজ কৰিব লাগিব according to virtue ভালটো কৰিব লাগিব if it is truth and if it hurts then also we have to accept it so so virtue ethics ote character to hol ki main hobo jitu as a someone ejonok good person boli koa jabo so virtue ethics of mainly what traits of character make someone is a good person etu belong kore so plato respond korisile pisot goi virtue saying that should be এইটো এটা বেলেন্স কৰিব লাগিছিলে ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস অফ সোল এইবিলাকৰ মাজত তাৰপিছত টু ভাইচেছ এটা হ'ল এক্সট্ৰিম এণ্ড আদাৰ ইজ ইনসাফিচিয়েণ্ট চ' তেওঁ টাৰ্ণ কৰিছিলে দ্য মিড পইণ্টত এজ এন এৰিষ্টটলিয়ান ফ্ৰেমৱৰ্ক টু চে ডেট ওৱান শুড নট বি অভাৰ কাৰেজিয়াছ এজনক কি কৰিব লাগে আৰু এজনক নিজৰ কাৰেজটো দেখুৱাবৰ কাৰণে গৈ বেলেগ এজনক মিথ্যা বনাব আমি বা লাই দেখুৱাব এইটো ইউ কেন নট চ' মেজৰ ক্ৰিটিচিজম যিটো এগেইনষ্ট এইটো থিয়ৰিত আহিছিলে এইটো হ'ল টু এক্সপ্লেইন ৱাই চামথিং শুড বি কনচিডাৰ্ড এজ ভাৰ্চু কেনেকৈ আমি কোনোবা এটা বস্তু তাক কনচিডাৰ কৰিম ভাৰ্চু এণ্ড ৱাই শুড উই কনচিডাৰ ট্ৰুথফুলনেছ এজ এ ভাৰ্চু আমি সত্যটোকে কিয় সত্যৰ গুণটোকে আমি মেক্সিমাম কিয় গুণ বুলি দিওঁ এণ্ড why are any of the virtues considered a virtue যিকোনো এটা গুণক আমি কনসিডার এইটোই মেইন বুলি তাক কিয় আমি ইম্পৰ্টেন্স দিওঁ সো ভাৰ্চু ইথিক্সত মেইনলি ইয়াতে তাৰ এক্সাম্পল বিলাক সত্য এণ্ড যিটো ইউটিলিটেৰিজমৰ কনচাৰ্ণৰে হওক বা ডিঅন্টলজিক্যাল কনচাৰ্ণে হওক এইটোৰ নিচিনা নহয় we have to we consider kindness to other as a virtue আমি kindness to maximum tate importance diu jot tate ki hobo virtue ethicsor ami gun buli dekha pao so we consider kindness to other as a virtue because by being kind to another we maximize welfare in society aru virtue জৰিয়তে কি হ'ব সমাজত we will kind to others আমি বেলেগৰ কাৰণে অলপ কাইণ্ড হাৰ্টেড হৈ যাওঁ আৰু এইটোৰ কাইণ্ড হাৰ্টেড হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে বেলেগৰ কাৰণে ভাল হ'ব এণ্ড ৱেল বিংছ হ'ব চ' এনাডাৰ যিবোৰ প্লেটৰ এইখিনিতে ৰিপাব্লিক এজ ফাৰ্মলি তেওঁ আৰ্গুট কৰিছিলে যে জাষ্টিছ এজ এ ভাৰ্চু ইজ ভেলুৱেবল ফৰ ইটছ অন তেওঁ জাষ্টিছকো কি কৰিছিলে ভাৰ্চুৰ এটা ভাৰ্চুৰ কাৰণে যেতিয়া জাষ্টিছ বিলাক এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়াও কি হয় তাতে ভাৰ্চুটো ইম্পৰ্টেন্স পায় বুলি কৈছিলে যে অটোমেটিক্যালি যেতিয়া আমি ভাৰ্চুৰ গুণবিলাক মানি লওঁ তেতিয়া বা
ভাল দিশটো চাওঁ বা পিপলছ যেতিয়া ৱেলফেয়াৰ সমাজত কৰিব বিচাৰে বা এজ এ বিং কাইণ্ড টু আদাৰ্ছ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া অট'মেটিকেলি এইটো কি হ'ব এটা জাষ্টিছে হৈ যায় অট'মেটিকেলি জাষ্টিছৰ নিচিনা হয় এণ্ড কনচিকুৱেণ্ট ফৰ বিং ৱেল চ' এইখিনিত প্লেটয় তেওঁৰ ৰিপাব্লিকখনত এনেকা এই বস্তুটো পইণ্ট আউট কৰিছিলে তাৰপিছত এনাডাৰ অবজেকশ্যন হ'ল কি পইণ্টটো চল্ভ কৰাৰ নিচিনাই তেওঁ আছিলে তাৰপিছত আৰু এটা অবজেকশ্যন আছিলে ভাৰ্চু ইথিক্সত ইজ দ্য নৰ্মেটিভ ইথিক্স এপ্ৰ'চ হেজ ভেৰি লিটিল টু গাইড এ পাৰ্চন ফেচেছ এন ইথিকেল ডায়লেমা তেওঁ নৰ্মেটিভ ইথিক্স যিটো এইটোৰ জৰিয়তে কি ক'লে যে এইটো নৰ্মেটিভ ইথিক্সটো যেনেকা ভাৰ্চু ইথিক্সৰ এটা লগৰে হয় যেনেকা আদৰ্শবাদ গুণ হ'ব নৰ্মেটিভটো চ' এইখিনিৰ জৰিয়তে যেনেকা এটা পজিটিভিটি আহি পৰে ৱেল বিংছৰ জৰিয়তে এইটো ত' বহুত প্লেটো এণ্ড এৰিষ্টটল দুজনে এইটো অপাইন কৰিছিলে তেওঁলোকে যে গুডনেছ অফ দ্য হিউমেন বিংছ এইটো ডিটাৰমিন এনালাইজিং ইনষ্টেঞ্চেছ অফ অনলি একশ্যনটো আমি আলোচনা কৰি গুডনেছ বা সমাজৰ যিটো ভাল বিংছ এইটো আমি কেনত ডিটাৰমিন কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ইফ ইট ইজ এ ভাৰ্চু ইট শুড বি হেবিচুৱেল এইটো যদি গুণ হয় তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব লাগিব এইটো হেবিটৰ নিচিনা হ'ব লাগিব যে এইটো গুণেই হয় এণ্ড কনষ্টেণ্ট ইন এভৰি একশ্যন এণ্ড গোটেইকেইটা একশ্যনত এইটোৱেই এক্টিভ হ'ব লাগিব তাতে আকৌ আৰু কোনো অপশ্যন নাহে চ' উই কেন নট কনচিডাৰ এ চিৰিয়েল কিলাৰ এজ এ গুড পাৰ্চন যদি কোনোবা এজনে এটাৰ পিছত এটা মাৰ্ডাৰ কৰি কৰি গৈ আছে তাক আমি এজন গুড পাৰ্চন বুলি দিব নোৱাৰোঁ বিকজ অবজাৰ্ভিং ওৱান ছিংগল এক্ট অফ গুডনেছ এজন ব্যক্তিয়ে এটাই ভাল কাম কৰিলে লাইফত আৰু চিৰিয়েল তেওঁ কণ্টিনিউ মাৰ্ডাৰ বা বেয়া কাম কৰি গৈ আছে সেইটো কাৰণে এই মানুহজনৰ এটা কাম চাই পেলাই আমি এটা ছিংগল এক্ট এইটো চাই পেলাই আমি তাক যে তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অনলি ওৱান পাৰ্চন উই কেন নট কনচিডাৰ এ চিৰিয়েল কিলাৰ এজ এ গুড পাৰ্চন by observing one single act of goodness done by him. So other ethics theories are not so concerned about making a person good or cultivating virtues in individual beings. So tate ki ase maximum beleg ethics theories bilak ase jibur not concerned etu loi je ejon person good hobo lagibo or virtues cultivate their virtues koribo lagibo individuals or khetrot so they seem to be resolved surrounding the consideration we should keep in our mind etu ami amar mindot monot rakhibo lagibo je moral decision kini and how we ought to act and how to assess and act on or pass a moral judgment about whether the action is good or bad kuntu action to good or ভাল নে বেয়া এইটো চাই কিনে চ' বহুত দুজনে এইটো লৈহে আলোচনা কৰিছিলে বহুত প্লেটো এণ্ড এৰিষ্টটলে তেওঁলোকে ক্ৰিটিচিজমো কৰিছে দ্য মেজৰ ক্ৰিটিচিজম এইটো পইণ্টত আছিলে যে against this theory that its inability to explain why something should be considered as virtue তেওঁ এইটো এক্সপ্লেইন যিকোনো এটা বস্তু কেনেকা এইটো ভাৰ্চু বুলি কোৱা হয় why should the truthfulness as a virtue যদি আমি সত্যটোকে কিয় ভাৰ্চু বুলি মানো why we are any of the virtues considered যিকোনো ভাৰ্চুকে আমি কিয় ভাৰ্চু বুলি মানি থাকো so in this case of এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ইউটিলিটেৰিজম সকলেও they should এইটো পইণ্ট আউট কৰিছিলে যে they consider কৰিছিলে যে any action as good or bad যিকোনো action ভালে হোক or বেয়াই হোক advocates of Kantian deontologically it would কি আছিলে also really on other principles to pass a moral value judgment যাতে এটা moral value judgment ওলাই conclusion হয় এইখিনি তেওঁলোকে পইণ্ট আউট কৰিছিলে but in the case of a virtue ethics that expression is imprecise এইটো আৰু তাতে কোনো সাবস্টেন্সিয়েল গ্ৰাউণ্ড প্ৰভাইড কৰা নাই যিটো এথিক্স এপ্ৰ'চৰ জৰিয়তে কি হয়
কনচিডাৰ কৰা হৈছিলে কাইণ্ডনেছ অৰ কাৰেজিয়াছ বা ট্ৰুথফুলনেছ এইটোৱে যে why আমি এইটোক কোনো তাতে সাবস্টেন্সিয়েল গ্ৰাউণ্ড নাই যিটোৰ কাৰণে আমি ইথিক্স এপ্ৰোচটো কনচিডাৰ কৰিব নলগা হয় যে কাইণ্ডনেছটো ভাৰ্চু নহয়, কাৰেজিয়াছটো ভাৰ্চু নহয়, ট্ৰুথফুলনেছটো ভাৰ্চু নহয়, এনেকা নহয়। এই গোটেইখিনি কি হৈ আছে ভাৰ্চু। তাতে কোনো গ্ৰাউণ্ডেই নাই যে আমি এইবিলাকক ভাৰ্চু বুলি নেমানো, গুণ বুলি নেমানিম যে। So they should readily point out কৰিছিলে যে why they would consider any action as good or bad আৰু তেওঁ Kantian or deontological they too would also rely on their principles or pass a moral value judgment তেওঁলোকে এইটো moral value judgmentor ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা অবজেকশ্যন আছিলে ভাৰ্চু ইথিক্সত যে এইটো নৰ্মেটিভ ইথিক্স এপ্ৰ'চ ইজ ভেৰি লিটিল টু গাইড যে আদৰ্শবাদী যিটো নীতি বিজ্ঞান হয় এইটোতে ভেৰি লিটিল গাইড টু when a person ইথিকেল ডাইলেমা যেতিয়া তেওঁ এজনে ব্যক্তিয়ে ইথিকেল ডাইলেমাটো ফেচ কৰে। সাপোজ এজ এন এক্সাম্পল এজন ব্যক্তি যদি টেলিং দ্য ট্ৰুথ হুইচ উইল হাৰ্ট এনাদাৰ পাৰ্চন চেণ্টিমেণ্ট এইটো কম্পেশ্যনেট বাই দ্য চাইলেণ্ট। এটা যিকোনো এটা সত্য ভাৰ্চু হ'ল সত্য টু টেল এ ট্ৰুথ, কিন্তু এজন ব্যক্তিক যদি আমি সত্য কথাটো ক'বলৈ গৈ এইটো ইট কেন হাৰ্ট কি আদাৰ্ছ ইট কেন হাৰ্ট আদাৰ্ছ এইটো চেণ্টিমেণ্টেল হৈ যাব আৰু হাৰ্ট কৰিব পাৰে। দেন ইট ইজ বেটাৰ টু উই বি চাইলেণ্ট, আমি চাইলেণ্ট থাকাই তেতিয়া ভাল। দেন তেওঁ সেইটো কাৰণে এটা অবজেকশ্যন হৈছিলে যে ভাৰ্চু ইথিক্সৰ দেন ইন দিছ কেছ হোৱাৰ ইজ দ্য ভাৰ্চু ক'ত গ'ল। দেন বিকজ সত্য কথাটো ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া আমি সঁচা কথাটো ক'বলৈ যাম সেইটোহে ভাৰ্চু হ'ব, গুণ হ'ব। চ' ভাৰ্চুত এইটো যদি এটা এজ এন এক্সাম্পল আমি যদি এইটো সত্য কথাটো ক'বলৈ গৈ যদি আমি এইটো ভাৰ্চুটো হাৰ্ট আদাৰ্ছ দেন it is better to be compassionate by the silent because we need to good for the others also because good to speak the to বেলেগৰ ভাল কৰাটো ৱেল বিংছ বেলেগৰ ভাল কৰাটো কি হয় এটা বেলেগৰ ভাল কৰাটোৱে কি হ'ব এটা সেন্টিমেন্ট বেলেগক সেন্টিমেন্ট কৰা আৰু কম্পেশনেট কৰা এইটো কি হ'ব এইটো ইথিক্স আৰু এটা ভাল কৰাটো কি হ'ব এটা সাইলেন্ট হ'ব। সো a person may face a dilemma between either telling the truth or which will hurt another person's sentiments or being kind or compassionate by being silent. So it is silent correctly it is better than to be silent. So as a তিনিটা থিওরিত আমি যি কনক্লুশন যিখিনি আমি ক্রিটিসিজম খিনি পালো অলরেডি যি ক্রিটিক্যাল এপ্রেজাল যিখিনি আমি পালো আলোচনা কৰিলো এইখিনিৰ মাজত উই হেভ ম্যাক্সিমাম আমি ফাৰ্ষ্টতে তিনিটাতে থ্রি ডিফারেন্ট ইথিক্যাল এপ্রোচেছত যি ক্রিটিক্যালি আমি এনালাইজ কৰিলো এটুতে আমি এইখিনি ক'ব পাৰো দ্যাট নো থিওরি ইজ পারফেক্ট এন্ড বিয়ন্ড ক্রিটিসিজম। যিকোনো থিওরি হোক এইটো দিস ইজ নট এ পারফেক্ট and beyond criticism এইটো ক্রিটিসিজমৰ বাইণ্ডত নহয়। সো এভৰি থিওৰি হেজ ইটস স্ট্ৰেংথ গোটেই থিওৰিবোৰৰ এটা স্ট্ৰেংথ এণ্ড লিমিট হয় এণ্ড ইট মাৰ্কস অন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ফিলচফি এইটো ইন ফিলচফিত এটা দৰ্শনৰ মাজত এইটো থিওৰিবোৰৰ এটা কি আছে হিষ্ট্ৰী আছে এণ্ড কণ্টেম্পৰাৰী ডেভেলপমেণ্টছ ইজ দ্য ডিচিপ্লিন অফ ইথিক্স যিটো মাইট নট হেভ বিন possible without these approaches. So criticisms are not being made criticismবোৰ এনেই বনোৱা হোৱা নাই they should not be made believe by any theory. So সিহঁতক এনেই just for the এনেই just এনেই দিয়া হোৱা নাই criticismবোৰ there is a reason and criticisms are not being made and should not be made to criticize the theories only তাতে রিয়েল রিজন হয় যিবোৰ আমি এক্সাম্পলছৰ জৰিয়তেও আমি কিছুমান বস্তু চালো আৰু ক্রিটিসিজম শো দ্য প্ৰবলেমেটিক এসপেক্টস এইটো এটা হল মেইন পয়েন্ট যে ক্রিটিসিজম শোজ দ্য প্ৰবলেমেটিক এসপেক্টস অফ এ থিওরি। ক্রিটিসিজম অলওয়েজ এইটোই দেখুৱাই দিয়ে যে এই প্ৰবলেমেটিক এসপেক্টছৰ মাজত থিওরি এণ্ড এটেম্প টু ফুলফিল দ্য
কনচেপ্টৰ ভিতৰত কি বস্তুখিনি কমি আছে এই বস্তুখিনি ক্ৰিটিচিজমে দেখুৱাই দিয়ে। তাৰপিছতো গোটেই ক্ৰিটিচিজমবোৰ চোৱাৰ পিছতো কোনেও ডিনাই কৰিব নোৱাৰে যে এই থিয়ৰিজবিলাকতো পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। এতিয়া মৰেল থিয়ৰিবোৰ ভাৰ্চুৰ যিবিলাক গুণ আছে এই ভাৰ্চুৰ গুণখিনি কোনেও যদিও তাতে কোনোবা এটা বেলেগক এটা মিছা কথা কৈ কিনি তেওঁক হেপী কৰিব বিচাৰিছে, দেন উই কেন নট ডিনাই তাৰ কোৱালিটি অফ এ ভাৰ্চুজ। তাৰ গুণখিনি আমি তাক অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এণ্ড এইখিনিৰ পিছতো তাতে পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এবাউট দ্য ভাৰ্চুজ এণ্ড অল গুড অৰ বেড অৰ ৰাইট অৰ ৰং। যি হওক গুড হওক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটোৰ মাজত হ'ল আমাৰ এই থিয়ৰিবোৰৰ মাজত হ'ল মেৰিট এটা ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আছে, যিবোৰ থিয়ৰিজবিলাকৰ মাজত এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই ডিছপাইট অল দ্য ক্ৰিটিচিজম ন' ওৱান শুড ডিনাই দ্য পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যিবিলাক ইউটিলিটেৰিজমৰ মাজতে হওক অৰ ভাৰ্চু ইথিক্সৰ মাজত অৰ ডিঅন্টলজিকেলৰ এইখিনিৰ মাজত যি মানে উই নিড টু এনালাইজ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ একশ্যন। আমি এইটোৰ মাজত যি কনচিকুৱেঞ্চেছ আছে এইখিনি আমাৰ এনালাইজ কৰিব প্ৰয়োজন। বিকজ এইখিনি ডিটাৰমিন কৰিবলৈ ৱেডাৰ দ্য একশ্যন ইজ গুড অৰ বেড এইখিনি আমি ডিটাৰমিন কৰিবলৈ। আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ডিঅন্টলজিও ষ্টেটছ কৰিছিলে যে উই নিড টু এক্সামিন দ্য একশ্যন ইন ইট চেল্ফ ইন মেকিং এ মৰেল জাজমেণ্ট। আমি এটাতে মৰেল জাজমেণ্টখিনি চাব লাগিব আগত এজ এ বিকজ ইটছ ইন নৰ্মেটিভ যিহেতু এইটো নৰ্মেটিভ হয় এণ্ড আদৰ্শবাদী হয় কাৰণেই আমি এইটো বস্তু এইখিনি আমি ইভালিউট কৰিব লগা হয় যে ৱেডাৰ মৰেল ফিলচফি ইজ ইন মৰেল লাইফ ইজ ইট কেন এষ্টাব্লিছ দ্য মৰেল প্ৰিন্সিপলছ অৰ নৰ্মছ। চ' এই বস্তুখিনি আমি ৰুল মেকিং ইন মৰেল লাইফ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। চ' ইউটিলিটাৰিজমেই হওক অৰ ডিঅন্টলজি হওক অৰ ভাৰ্চু ইথিক্সেই হওক এইখিনিত কমপ্লিট ইথিকেল থিয়ৰিজবোৰতে ক্ৰিটিচিজমখিনি থাকিলেও আমি এই থিয়ৰিজবিলাকৰ যিবিলাক পজিটিভ যি এৱাৰনেছ বা পজিটিভ যিবিলাক ফ্ৰুটফুল যি আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি গুড এণ্ড বেডৰ মাজত যি ডিফাৰেঞ্চখিনি কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আমি এজ এ পজিটিভ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি ভাবোঁ। এণ্ড এই থিয়ৰিজবোৰৰ জৰিয়তেও এটা হিষ্ট্ৰী অফ ফিলচফিত যথেষ্ট এটা ষ্ট্ৰেংথ আৰু এটা মাৰ্ক ৰাখি থৈ গৈছে ইন দ্য হিষ্টৰিকেল ফিলচফিত। আৰু ক্ৰিটিকেলি কমপ্লিটলি আলোচনা কৰাৰ পিছতো আমি যিকোনো বিষয়তে উই কেন চে ডেট ন' থিয়ৰি ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড বিয়ণ্ড ক্ৰিটিচিজম। কমপ্লিট থিয়ৰি গোটেই থিয়ৰিবিলাকতে কি আছে কিবা এটা ক্ৰিটিচিজম থাকিবই, যিহেতু এইটোৰ জৰিয়তে কিছুমান এফেক্ট আহে। চ' এজ এ ফিলচফাৰ্ছ দে উইল ফাইণ্ড আউট দেয়াৰ ক্ৰিটিচাইজড পইণ্ট। তেওঁলোকে ফিলচফাৰ হিচাপতে যিবিলাক ক্ৰিটিচাইজ পইণ্ট আছে এইবিলাক তেওঁলোকে ওলাবই। বাট এজ এ নৰ্মেটিভ থিয়ৰিজ উই কেন চে দেট দিজ থিয়ৰিজ আৰ অলছ' good for the societies and well-beings for the socially well-being. So কাণ্টৰ মতেও কেটাগৰিকেল ইম্পেৰেটিভ আৰু হাইপথেটিকেল গোটেইখিনি তেওঁৰ এজ এ পাৰ্চনছ ডিজায়াৰ্ছত ফুলফিলৰ ওপৰতে এইখিনি এপ্লাই হৈছিলে। আৰু ইউটিলিটাৰিজমো মেইনলি ৱেডাৰ ডেট ইজ গুড অৰ বেড এইখিনি এডভোকেটছ কৰা হৈছিলে। এণ্ড ছেইম ডিফাৰেঞ্চখিনি দিয়ে আমি ইউটিলিটাৰিজম এণ্ড ইথিক্সৰ ভাৰ্চু ইথিক্সৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চখিনি পালোঁ এই ডিফাৰেঞ্চৰ মাজতেও এইখিনি ক্লিয়াৰ যে ইন both these দুটাতে কি আছে দুটা থিয়ৰিজতে there are some criticisms in
inner side concept, inside concept, but if they are some criticized also, then these theories are benefited to the philosophical historical philosophy. And we tried already to analyze different ethical approaches, and we conclude it also. So ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলো এইটো চেপ্টাৰটো। নমস্কাৰ, থেংক ইউ।